Ruth, and how old are you today? 102. 102. So you were born in 1918. 1918. And we were just talking, and I asked you what shape the Earth is, and what did you say? What were you taught in school in elementary I was school? taught in school that the Earth was flat. And then what do you remember when they changed it to a globe? Well, when they changed it, I remember when they changed it, but I can't remember the date or anything like that. And did you believe them? Yes, I did. You did. Now, I was young. Right, and we all were told by people that we trust. That's right. Where did you go to school? Elementary school. I went to Spring Glen School in Hamden, Connecticut. I lived on a farm and grew up with all kinds of animals. No electricity. A big white farmhouse. Amazing. And we had to walk to school. We didn't have a bus to take us to school. We had to walk to school and walk home through all bad weather. It was, living on the farm was a life of, I can't explain it. So getting back to the flat Earth, you said that you're religious, that Yes. you follow the Bible. Yes, I do. And are you aware that the Bible is all about the flat Earth? That God put the earth on the footstool and separated the waters from the waters, and created the firmament. If you read Genesis, I'm not the Bible guy. I have friends that are so good at it, but there's over 200 verses in the Bible that refer to a flat Earth. That's right. And I think there's only one verse that mentions Earth as a circle, but just like this table right here, that table is a circle, right, but it's flat. That's right. Right. A circle is different than a sphere. A sphere is the same in every direction. That's right. The circle of the Earth. So how does it make you feel to realize that you were right as a kid? It makes me feel better. It does make you feel better, right? Oh, it makes me feel alive. Oh my God, that is so true. My whole life, I believe, yes. What I was taught. That's and then right. When I discovered the flat Earth, I feel better about it. Because we are the center of creation. That's right. We are important. That's right. We are here. We are God's children. Excellent. Yes. I will. I believe in God. I trust God. And when all the problems that are happening in this world today, I'll give you some good news. A lot of the problems that they report on the news aren't even real. That's right. That's right. They're just keeping us in fear. Keeping up. That's right. That's right. That's right. I understand that. I understand. They just say what they want people to know. They don't care about the Bible. They don't care about life. They only care about I, me, myself, and I. It's a different world. So the globe deception that a lot of people say, and I believe is literally by Satan, to hide God and make people selfish and self-centered and not care and think that there's no consequences for their actions. Right. Where's he here? Huh? Where's he here? This is still the garden. So this is like a fruit garden. Fruit garden. Yeah. So it's still getting developed. These are all like raspberries. Raspberry. Obviously olive tree. Olive. Yeah. Ah. Do you know? Have you heard of ley lines? No. Ley lines. Yeah.
there's supposedly like magnetic strips that go around the world. Some of them, there's like quite a few that cross over, and supposedly you can see them from space and bits and pieces, and like sort of think spirits go through there, and there's like energy. Like supposedly there's an energy line that comes through here, and this is built on the energy line. In one way, some people don't think obviously they're real, they're just like old people believing there's power going through the earth, but supposedly satellites have picked up like trees grow on them better, so they might be real or they might just be old folk tale. 수성과 금성을 비롯한 하늘의 모든 별들이 북극성을 중심으로 완벽한 원을 그리고 있습니다. 그런데 지구는 초속 440m 속도로 자전하고 초속 29km 속도로 공전하고 동시에 초속 220km 속도로 은하계를 공전한다고 합니다. 그럼 단순하게 지구의 자전과 공전만 계산해도 별의 궤적은 절대 원을 그릴 수 없고 스프링을 늘려놓은 것처럼 별의 궤적은 늘어져야 정상이 됩니다. 거기에 태양계의 은하계 공전도 포함하면 별의 궤적은 불규칙한 궤적이 나와야 태양계와 둥근 지구 이론이 진실이 될 수 있습니다. 그러나 영상에서 보셨듯이 모든 별들이 완벽한 원을 그린다는 것은 태양계가 허구라는 증명이 됩니다. 수천 년 동안 완벽한 원을 그리는 것이 가능하려면 땅은 움직이지 않고 하늘의 별들이 회전하면 가능합니다. 2022년 7월에 미국 조지아주에서 폭파된 가이드스톤의 중심도를 보면 중앙에 대각으로 구멍이 나 있는데 이 구멍으로 수십 년 동안 365일 밤마다 북극성이 관찰되고 있었습니다. 이것은 지구가 자전, 공전, 은하계 공전까지 하고 있다면 불가능한 현상입니다. 따라서 우주와 태양계는 소설이고 땅은 평평하며 하늘의 별들이 북극성을 중심으로 회전하고 있다는 것이 증명됩니다.
Is it still using? Sometimes those, but not all the time. Oh. Like on special occasions, normally it would just be like these ones. And Oh. I think it's really well managed. yeah. 구리농법이라고 나와 있는데 그 아시는 분들은 아시겠지만 이 구리 그 막대기 나무 막대기 구리 감아 놓으면 그러면 크게 자랍니다. 그러니까 그냥 크기가 커지면 뭐 이게 뭐 질적이나 양 그런 면에서 좀 떨어지는 거 아니냐. 근데 그것도 아니고 그렇다고 막 유전자 조작도 아니고 그냥 그대로 이제 그 작았을 때 퀄리티가 그대로 유지가 되면서 커진다. 그래서 뭐 호박도 뭐 사람만한 호박 그거 본 적이 있는데 뭐 그런 게 계속 나오니까 구리선만 가만뒀을 뿐인데. 그러니까 이런 기술이 숨겨져 있다는 얘기인데 It's located in the center of the North Pole, and it's the center of the Earth magnetic field, known as the Taurus field. That black thing in the center of the whirlwind is the tallest mountain on Earth, far more taller than the Mount Everest. It's so tall that even it peaks reaching out the clouds. It's the Rux Nigra, or the Black Rock, also known as Mount Meru. Some people also called it Mount Zion. You wouldn't find this massive mountain existence in mainstream science and media because it's deliberately concealed. Because if the world knew that there is such a huge mountain in the center of the Earth, it would change the course of history. This includes the true nature of our world will be rewritten, and that will undo the globe-shaped Earth theory and the entire timeline of the Earth from the beginning. And they don't want that. Look how the wind stream passes through that mountain. It blocks the wind stream because of its height and size. The Rux Nigra, or the Black Rock, describes by Mercator as 33 French miles in size, or roughly 40 miles in diameter. It's purportedly explained why all compasses point to this location. The biggest shareholder of all the major companies in the world is BlackRock. It's named after this mountain.
자, 이런 파장 때문에 사람들이 뭐 이제 하늘 위에 물이 있는데 그 물 속에 별이 있다라고 그런 이론 펼치시는 분들도 계신데요. 그러지 않습니다. 예. 물은 궁창 밖에 있고요. 별은 궁창 안에 있어요. 그렇기 때문에 물 속에 있어서 이렇게 비치는 게 아니고요. 이렇게 좀 많이 어른거리는 거는 대기 중에 뭐 수분이 좀 많이 있을 때 어느 더 일정한 양의 어느 정도의 영향을 받겠죠. 그런 것 때문에 그런 거지 결코 이게 뭐 물 속에 있어서 그런 거 아닙니다. 왜냐면 우리는 성경 말씀을 우선해야 되잖아요. 성경 말씀에서는 분명히 궁창 안에 두셨고 그리고 물은 궁창 밖에 있는 거예요. 그런데 검은 별이 있어요. 검은 별이 흰 빛을 내고 있습니다. 자, 이렇게 검은 별, 이거 정말 엄청난 겁니다, 여러분들. 따져보시면은. Cierto temor, un objeto no identificado caído del cielo en el estado de Maranao, en una pequeña aldea. Un globo metálico de 30 kilogramos de peso y cuyo origen se desconoce ha provocado sorpresa entre los pobladores. Expertos del Centro de Estudios Espaciales del país han afirmado que el objeto podría tratarse de alguna parte de un satélite. La esfera dejó un cráter de 1 metro de diámetro, lo que confirmaría la hipótesis de que cayó de una gran altura.
예, 5분은 굉장히 짧아요. 실제로 별 떨어진 구덩이에요, 이거. 예, 실제로 진짜 별이 떨어진 구덩이입니다. 저 나이지리아에 밤에 별이 실제로 떨어진 저거예요. 예, 주위 건물도 다 박살나 버렸습니다. 주위 건물들, 별 떨어진 인근에 있는 건물들 박살나 버렸고요. 지름이 28m, 이 지금 구덩이 깊이가 8m예요. 8m. 자, 그런데 이걸 뭐라고 나이지리아 정부에서 발표했냐면요. 이걸 뭐라고 발표했냐면은 화약을 싣고 가던 차가 폭발해버린 거다. 그런데 운전사는 멀쩡해. 그 말이 됩니까? 자, 그리고 이제 폭발할 것 같으면은 이런 구덩이가 나올 수가 없죠. 폭발을 하면은. 진짜 별이 떨어진 거예요. 이 지름 28m, 지름이 28m, 깊이가 8m 되는 구덩이인데요. 밤 12시 넘어서 별이 툭 떨어진 거예요. 그래서 이 구덩이 파졌고, 요즘 땅 뒤에 자세히 보면 이게 밀린 게 보일 겁니다. 이쪽에서 이렇게 떨어진 거죠. 이렇게. 이 진짜 큰 별이 떨어진 거예요, 이거는요. 엄청나게 큰 별이 떨어진 거예요. 보통 별이 작거든요. 자, 28m짜리 저 금성 같은 경우는 제가 한 500m 정도 될 것 같다라고 추측했었는데요. 500m는 안 돼도 아무튼 100m 넘는 별들도 있을 것이고, 자, 이거는 28m 구덩이를 팠으니까 별의 크기가 한 20m는 됐을 겁니다. 자, 이거는 떨어진 별이 불타고 있는 거예요. 떨어진 별이 불타고 있는 건데, 특이점은 물을 뿌려도 불이 안 꺼져요. 오히려 물을 뿌리는데 섬광이 더 나고 있어요. 섬광이. 신기하죠. 자, 이것도 불도 일반 불이 아니죠. 막 섬광을 내면서 불타고 있는데, 소방관이 호스를 가지고 떨어진 별을 끌려고, 진화하려고 물을 뿌리는데도 섬광이 더 나요. 어떻게? 물 뿌리니까 어떻게 좀 불이 잡히고 해야 될 텐데 말이죠. 막 떨어진 별입니다. 막 떨어진 별. 자, 5분은 막 떨어진 별. 자, 지금 이제 물 본격적으로 막 퍼붓기 시작하죠. 퍼붓는데 섬광이 더 나요. 오히려. 자, 오늘 지금 이 영상 보시는 분들은 정말 이게 희귀한 영상이에요. 정말 희귀한 영상입니다. 자, 떨어진 별 다시 한번 볼까요? 자, 5분은 막 떨어진 별, 따끈따끈하게 막 떨어진 별이었고요. 네. 전기자동차 배터리 불나도 물 뿌려서 못 끕니다. 네, 그래요. 자, 오늘 별잔치. 자, 1부는 땅에서 보는 하늘에 떠 있는 별, 2부는 하늘에 떠서 보는 하늘에 떠 있는 별, 3부는 떨어지기 직전에 있는 별, 4부는 떨어지고 있는 별, 자, 5부는 막 떨어진 별. 자, 이제 6부로 넘어갑니다. 6부는 당연히 떨어진 별이죠. 떨어진 별. 브라질 2012년. 별이 뭐 이렇게 생겼어? 그럴 수 있죠.
저도 처음에 이런 뭐 이게 뭐 외국에서는 이런 것들이 이제 별이라고 하길래 별이 왜 저 모양이야? 저건 별이 아닐 거야라고 생각했었어요. 근데 점점점 가면서 아 이게 별이 맞구나라는 생각이 들었습니다. 자, 이건 뉴스에 나온 것들이에요. 물론 조작도 있어요. 조작. 저도 이제 이런 거 보면서 야 이건 사람이 만든 거지 어떻게 이게 별일 수 있겠냐. 자 이건 또 중국에서 이제 떨어진 건데요. 별 직경이 70cm, 무게가 40kg 나간다고 그러더라고요. 자, 이건 수마트라. 예, 감귤님, 한번 생각해 보세요. 뭐 하나님이 만든 별은 뭐 무형의 뭐 어떤 저런 건가요? 곰곰이 생각해 보니까 충분히 저럴 수 있다라는 생각이 들었어요, 저는. 자, 이게 중요해요, 지금. 자, 여기서 자, 이게 지금 또 이제 별 떨어지고 있는 거라면서 보여주는데 굉장히 천천히 떨어지고 있죠. 이거 별 아닙니다, 이거. 이건 조작하는 거예요, 얘들이. 어떻게 보여주는지. 자, 이게 지금 떨어진 별이라고 하면서 보여주고 있습니다. 자, 이런 것들이 전 세계 많이 떨어지니까 얘네들이 조금 전에 보여준 영상과 이걸 딱 하면서 뉴스를 보내가지고 아 이거는 러시아 우주선 부품이다. 근데 우주가 없잖아요. 우주가 없는데 우주 부품이 있을 수가 있겠습니까? 근데 저런 것들이 온 세상에 막 떨어지고 있으니까 뭔가 과학적인 답변을 해줘야 될 거 아니겠습니까? 그러니까는 조금 전에 보셨던 진짜 별과 진짜 별이 떨어지는 것과 가짜 별은 우리가 구별할 수 있는 게 떨어지는 속도예요. 진짜 별은요 금방 휙 떨어지는데 이 별은 지금 뭐 세워라 이건 별도 아니야. 그렇게 딱 이런 거 조작한 영상을 보여주고 난 다음에 그 다음에 이제 이게 떨어지는 게 이거다라고 보여주는 제시하는 거예요 지금. 근데 만든 거죠 사람이. 만들어서 러시아 빡 찍어 놓고 아까 것과는 조금 차원이 틀려져요. 끝부분 보면은. 자, 이런 식으로 해가지고서는 야 이거는 우주선 부품이다 이렇게 또 넘어가는 거죠. 그러기 위해 가지고 이제 뉴스로 딱 전 세계에 내보내는 겁니다. 자, 이렇게
주작하는 거죠. 자, 이렇게 6부까지 영상 보셨습니다. 아니 여기다가 뭐 가스를 채워가지고 뭐 한다고 하더라. 그래서 우리를 속이는 역정보들이 많은데요. 그것도 분별하려면은 지혜가 또 필요합니다. 여기가 또 별 박물관처럼 이런 떨어진 것도 잔뜩 모아놨어요. 러시아에서. 러시아는 땅이 넓어서 그런가 별이 많이 떨어지는가 봐요. 여기 넘어갔네. 여기 지금 보여주는 여기에 별이 굉장히 많아요. 그런데 자, 떨어진 부품이라고 하면서 이렇게 진열을 왜 해놓죠? 우리 생각해볼 문제 아니겠습니까? 아니 우주선 부품 떨어졌는데 그거 누가 이렇게 막 전시장에다가 전시해놔요? 안 그렇습니까? 미친 것들이죠. 예, 오수익님, 별은 총알처럼 떨어집니다. 막 금방 순식간에 번쩍하고 섬광 일으킨 다음에, 물론 멀리 있는 별은 그런 섬광이 잘 안 보이지만은 가까이서 떨어지는 별이라고 하면은 금방 휙 떨어지면서도 섬광 번쩍해가지고 대낮처럼 환하게 밝힌 다음에 바로 땅으로 뚝 떨어지는 겁니다.
All right, guys, I got a standard map of the world here, and what I'm going to do right now is look up flights from New Zealand to Argentina, and should be a pretty straightforward flight as we can see from the map here, but let's see what Google Flights has to say. So I've got Auckland, New Zealand to Buenos Aires, and I'm going to hit search. Found a flight here. 2 stops, LAX, JFK. Okay. Auckland to Los Angeles. Los Angeles to JFK. JFK to Buenos Aires, Argentina. Huh. Interesting. Let's look at the map again. So they want you to fly from here all the way up there, and then all the way across the United States, and then come back down to Argentina. Why do you think that is? Does that make any logical sense at all? Now, what I have here is the standard flat Earth model of the world, the Gleason's map. And here, this is New Zealand. According to that flight, we'd be going New Zealand to LAX, there, and then down. Pretty much a straight line. This is a map that is downloaded in every autopilot computer. On every airplane that has autopilot, this is the map that it uses. The only proof you guys have for round Earth, the globe, is NASA. No information you have ever received has come from anywhere but NASA. NASA in Hebrew means to deceive. This is Antarctica. If you do measurements for distances on how long flights are on this map, are identical to flight times that you look up on the internet. Do your research. It's not a globe. God said so. Did you notice any curvature while we were up there? Curvature, no. No, there's no curvature? It's just all flat. What's up, pilots? Is the Earth flat or round? Flat. Thanks. I'm with you. Are you a pilot? Yes, sir. One question. Okay. When you descend in the air, Yeah, do you dip or do you go straight? it's straight. Straight? A little more with the nose out. That's it. But straight. You Straight, don't dip yeah. into the... No. Okay, thank you so much. I appreciate You're you. welcome, sir. Guys, I'm going to ask you a question. Yeah. I've been flying, and I've come to the conclusion there is no curvature. I never allow for curvature. There's no way there's curvature. We're round and flat, aren't we? Definitely. We are, aren't we? Flat as a Thank pancake, you. right? Flat as a pancake. I've got a couple of serious questions to ask you. Okay, here we go. Yeah, there's a big time. Curvature. Curvature? Yeah. Yeah. We don't allow for curvature, do we? Yeah. For anything, not for you usually. Yeah. No, we're round. We're a disc, aren't we? Round and flat. Yeah. Sorry. Hey, look, honestly, quite seriously, Yeah. we are, aren't we? Yeah. Just got one question to ask. Flat or a ball? Flat or a ball? What's that? Well, I never feel as breaking round. If we live on a ball, surely we'd have to fly around it. Yeah, it feels like flat or a ball. Flat, not a ball. I think it's flat. Yeah, me too. Pretty flat to me. It certainly does, doesn't it? And you've got that flight instrument down there to keep it flat. Gravity exists. Gravity? There's an unproven theory. No, it's not. I have one question. Is there like a specific angle of downward tilt you have to fly at? 3 degrees. 3 degrees for the curvature of the Earth? Oh, for the Earth? Because, No, we just fly over the troposphere. really, Yeah. do you have to keep like kind of going down because... No, we actually have to nose up. And it flies like that. Really? Because I was reading some stuff on the flat Earth that made a lot of sense. Have you looked into it? Which one? Sorry. I was reading a lot of stuff on the flat Earth. Okay, yeah. True. It's true? Yeah. Okay, Yeah. all right, cool. All right. God bless, brother. What about the geodetic curvature experiment performed on the buildings?
Measurements were done of the bases and tops of two buildings, one in Torres, Rio Grande do Sul, and another in Natal, Rio Grande do Norte, 3,050 kilometers apart from each other. According to the theory of the spherical Earth, the distance of the measurements of the bases must be different than the measurements of the top, even in a few meters. But if the measurements are equal, this would show that the Earth has no curvature. Remembering the opinion of the INCRA engineers before the experiment, probably that will be in relation to the extension of this line, perpendicular to the baseline. I believe it will be longer. Thinking of the Earth as a globe, the initial expectation was that the measurements were different. But when the results arrived, the base and the top measurements were the same, showing that the two buildings are leveled upright. And here the opening angle, where we read the point here, the base of the building and its height. As we do this calculation here, on this plane, we will always find this distance here. On this plane, we will always find this distance here. the identical measurements of the distance between the bases and the tops prove that between the two buildings there is no curvature, proving that the Earth has no spherical shape. Thank you. Pan tam był. Czy Ziemia rzeczywiście jest kulą zawieszoną w kosmosie? Jest płaska. Tak jak oczekują i nie spodziewałem się co prawda tego pytania, ale zapewniam pana, że jest płaska. Советский Союз может веровать. Можем верить. Вы знаете, вот ты сказал, что вроде честь космонавтов, что они не говорят о том космосе. А им говорить нечего. Я об этом... Как космонавтите да говорят за това, което става в космоса. Те просто не знаят нищо такова. Ние не сме били в космоса. Ако някой твърди това, това не е вярно, не е истина. Yeah, right here's fine. I'm Bart with ABC Digital. How you doing? I was given a classified tape from the Apollo program. It's 31 years old. It's an unedited reel, including outtakes from the mission. It's got about 20 takes of a single shot of the mission. What mission? Apollo 11. Yes. And the photography is being forged in the mission. They're faking a shot of being halfway to the moon. And they refer to you on the tape as a shot that was done during Apollo 10, where you put a transparency over the window and move the camera of the Earth and move the camera back away from the window, turn off the lights in the spacecraft, and appeared to be halfway to the moon when in fact they were in Earth orbit. Huh, really? Yeah, and they said it was the same way that you did it on Apollo 10. So we wanted to give you the opportunity to put your left hand on the Bible, to raise your right hand, to swear to God. Stick it in your ear. Well, you were given an opportunity to swear to God under oath that you walked on the moon. I don't do that now. Well, if you really walked on the moon, what's the problem of swearing to God that you did? Do you believe in God? You want me to knock you in the head? Well, I want you to swear to God on the Bible that you walked on the moon. If you walked on the moon, we're given the opportunity to swear to God that you walked on the moon. I'm going to give you the opportunity to get the hell knocked out of you if you don't leave me alone. There's now clear evidence of NASA using numerous methods to grossly mislead the public about astronauts being on the International Space Station. During interior ISS scenes from NASA's own live feed, the use of wires, harnesses, green screens, and virtual reality have been detected to achieve the appearance of a weightless environment. Examples of this include astronauts fading in and out of the screen, green screen glitches, grabbing objects that aren't really there, pulling on invisible wires,
getting tangled in their harnesses, and even astronauts appearing out of thin air. This begs the obvious question. If they're really up there, why are they using Hollywood techniques to fake the footage? Now, unfortunately, I can't show you these clips in here today, but I will be sending them to you. Outside the International Space Station, during spacewalks, air bubbles have been recorded on numerous occasions. How is it possible for air bubbles to be present in the vacuum of space? I once questioned astronaut Scott Kelly about this phenomenon. His body language and answers only created more questions. In 2013, astronaut Luca Parmitano nearly drowned during a spacewalk when his helmet filled with water. This happened again just last year. Air bubbles, helmets filling with water, and drowning. Are they in space or are they underwater? Now, what's really interesting is that they train for spacewalks in an underwater pool with a complete ISS replica. Now, surely they aren't filming these spacewalks in an underwater pool and then editing them to appear if they're in space, because that sure would be something, wouldn't it? I'm calling on the Brevard County Commissioners to open a full investigation into NASA's fraudulent practices and use of taxpayer dollars. It costs NASA $3 billion per year to operate the ISS, and if they don't have a darn good explanation as to why they're faking these videos, I and the public would like a darn good explanation as to where our tax money is going. And if they are indeed faking the funk, it is our duty to expose and eliminate this fraudulent and astronomically wasteful ISS program. And look, I know what you're all thinking. The NASA is part of the federal government, and you're just county commissioners. Even if what I'm saying is true, what can you do? But let me remind you, not only is this happening in your county, as public officials, you have the platform and the ability to make a statement or hold a press conference, alerting the public, state, and federal authorities to investigate further. You have the power to start the conversation. Video evidence of everything I described today will be emailed to you all, and I truly hope we can get to the bottom of this. I look forward to the day that $3 billion annual budget is put towards our veterans, our homeless, maybe some of that mental health stuff the young lady just spoke about, and the revitalization of Brevard County.
NASA, in its wildest imaginations, never envisioned this scenario. An astronaut drowning in a spacesuit on a spacewalk. Drowning inside his own helmet. And obviously, if you fill the helmet, you can't breathe. NASA says they cannot guarantee the helmet won't fill with water again. It's much more difficult to fix. It's a pretty big problem. Just about 3 hours now since we first observed what you're seeing on the screen, that being a leak. You can only leak so long, and then eventually you stop leaking because you're run out of fluid. The fluid that you're seeing in the form of snowflake-like particles, it is a bit odd. Do not know what the source of that stream of particles is. A sudden stream looking like a snow shower. Space is tough, especially whenever you're trying to show video from space. On the ground in the water tank on orbit, essentially the same picture. Matthias Maurer was wrapping up a 7-hour-long spacewalk outside the International Space Station when he noticed water leaking into his helmet. It was eerily similar to what happened to an Italian astronaut back in 2013. You can literally see bubbles coming up from these astronauts' helmets. It's ridiculous. So many times during spacewalks outside the International Space Station, you can see air bubbles rising up. Can you touch on how there are air bubbles in space? So yeah, like a lot of times during the footage, the NASA footage, you can see bubbles coming up out of the helmets or kind of from underneath you. How do you explain bubbles in space? Yeah, when on the outside of the space station, you'll liberate little pieces of, it's a really harsh environment out there in the outside of the space station. And sometimes, you'll get little flecks of paint or something that you might just probably floating away from it. And, that's generally what that is. I've never seen any kind of air bubble anywhere. Yeah. Could it be that you're filming in an underwater pool and you're not really out there? How's Bubbles in Space doing? How's what? Bubbles in Space? Bubbles in Space? Yeah. I don't know what that is. What's up, man? Can you sideline the hashtag Bubbles in Space? Hashtag Bubbles in Space? Bubbles in Space, brother. What's your word on that? What is that? Yeah, you were asked that 2 times in the past couple months, actually, about bubbles coming out in the spacewalks. Oh, you're that guy. I'm one of those guys. Yeah, I'm not going to write that. Water. What's going to come out of her mouth, but really her heart? And is that Jeff Bezos out there right by the capsule? Kind of hard to see. That is correct. That is Jeff Bezos, our founder, on the left, as well as Sarah Knights, our crew member 7. Okay, guys, did you see that? Let's go back and watch it one more time. Okay, now I want you to watch the hatch door open from the inside. The lady runs over there real quick, says, no, shuts the door back, tries to stand in front of it. And then, actually, she starts laughing about it, as you can see right here, because, like I said, it's all staged. It has to look like it's open from the outside. And we're now just awaiting the opening of the hatch so we can get some views from our 6 new astronauts. And I would imagine Lauren Sanchez in seat 1 will be coming out first. That is correct. They'll go, she's in seat 1, which is next to the left, the left window there. She will go first. And then last in number 6 is Carrie Ann. That is the window on the right. Sorry, Canyon.
See those vans arriving, those are friends and family. And that's Carrie Ann looking out the window, in the window to the right there. Lauren Sanchez on the left, and you really get a sense for just how big these windows are. I mean, when you're inside this capsule, it's almost as though you're getting a full 360 panoramic view. One of the cool features of this capsule, the largest windows of any spacecraft. So over a third of the surface area of this craft is windows. And that's on purpose. There were many meetings with our founder, Jeff Bezos, where our engineers brought him some windows. He said, nope, make them bigger. They come back, nope, that's nice, but make them bigger. And what you get here, why is that so important? So many of our astronauts have said, when I got out of my seat, I looked outside my window, and I turned around, and I looked at the other 5 windows, and my brain created a panoramic view, panoramic photo of it, because so much of the capsule is windows, and it makes for just an incredible experience. Sarah. Good? Okay, here we go. Yeah. Here goes Jeff Bezos to open the hatch. Okay, now you guys just signal faking it with your own eyes. Once again, watch them open the pressurized capsule from the inside, not knowing that it's not time, it's not cue time yet. And then you have the stage part where the media shows you all over the news that they're waiting for the guy to open the hatch. Good? Okay, here we go. Yeah. Here goes Jeff Bezos to open the hatch. And once again, you've been fooled, people. 진공에서 버틸 수 있나 실험을 했습니다. 실험 결과는 아주 참담한데요. 진공룸에 들어간 우주인은 30초도 버티지 못하고 기절해버립니다. 현실에서는 진공룸의 공기를 제거하는 와중에 바로 기절해버리는데 어떻게 절대 진공 우주에서 버틸 수 있겠습니까? 그래도 우주가 있다고 한다면 그런 분들은 진공룸에 딱 1분만 보내드리고 싶습니다. 진공은 탱크로리도 종이처럼 구겨버리는 강력한 힘이고 과학기술은 아무리 발전해도 진공을 이길 수 없습니다. 밤에 맨눈으로 고도 600km에 줄 맞추어서 날아가고 있는 일론 머스크의 스타링크라고 합니다. 스타링크의 크기를 보니까 가로 70cm, 세로 70cm, 높이 1m라고 하는데요. 굉장히 작죠. 그런데 밤하늘에 줄 맞추어서 은하철도 999처럼 날아가고 있는 것을 맨눈으로도 볼 수 있습니다. 그럼 우주에 1만 개가 넘는 큰 인공위성들은 왜 안 보일까요? 또 우리나라 누리호가 올려놨다는 인공위성도 맨눈으로 볼 수 있어야 되는데 왜 못 볼까요? 고작 70cm짜리 인공위성이 고도 600km에서 훤히 보인다면 고도 400km의 우주정거장, 크기는 140배나 더 크고 거리는 절반이나 더 가까운데 보름달처럼 보여야 되는 것 아닙니까? 왜 우주소설은 통일성이 없고 앞뒤가 맞는 것이 없을까요? 생각하면 깨어납니다. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. I don't remember seeing any. I don't remember seeing any. Whilst From in Mark space, Cameron. This is from Mark Cameron. whilst in space, have you ever looked away from Earth into the black void? Yeah. So all because the you can time. see, because you can see the stars. Oh yeah. You know, and pretty much all the time you can see Yeah, the stars.
We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon. The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. And we cannot see stars. It's not a black void. I mean, it's black, but there's all kinds of little polka dots. There's all the stars there, and the cool thing is about it, you can see it during the day. And when you're in space and you're looking into deep space and you're on the sun side of the orbit, the sunlight washes out all the starlight, so you can't see any stars, just like here on Earth. There's all the stars there, and the cool thing is about it, you can see it during the day. Yeah, you can, and there's more than stars. You can see planets. You can see moons. You see the gas Magellan clouds of the Milky you Way see galaxy. the Magellanic. The sunlight washes out all the starlight, so you can't see any stars, just like here on Earth. Pretty much all the time you can see the stars. Then when you look out into deep space away from the sun, it's the darkest black you can imagine. Just the inherent beauty of it, the velvet, bottomless bucket of the universe, in like just hanging there in a vast sea of darkness, and the most frightening darkness that you could ever imagine. Pretty much all the time you can see the stars. From Mark Cameron. This is from Mark Cameron. Whilst in space, have you ever looked away from Earth into the black void? And the most frightening darkness that you could ever imagine. Pretty much all the time you can see the stars. Sky, of course, was black, but it had sort of a velvet sheen to it. The biggest visual surprise was just how black the sky was. You have a brilliant sun, brighter than any sun you normally would see, even here in New Mexico. You have these extraordinarily high mountains. We were in a valley deeper than the Grand Canyon. But then you have this black sky, a sky blacker than black. It's the old Vidicon expression used to be. There's all the stars there, and the cool thing is about it, you can see it during the day. I've often tried to explain the difference between darkness, when you turn out the lights and it's dark in here, or blackness. Blackness is the endlessness of it all. It's hard to comprehend. Pretty much all the time you can see the stars. What was going through your mind? How amazed were you to see your roadster up there with Starman just cruising along with the blue planet? And how long will we be getting live views, do you think, from the car? Well, I think it looks so ridiculous and impossible. And you can tell it's real because it looks so fake, honestly. Because it did look fake. A whole lot of people, look, they got a Tesla flying around the Earth. It just made a pass around the sun, from what I heard. It's on the way to Mars, I guess. Okay, but now here's something else that's really interesting. Look at this car. Look at the tires. Look at the plastic and the leather and other things. Listen to this. But we didn't really test any of those materials for, is it space hardened or whatever, So it just has the same seats that like a normal car has. It's just literally a normal car in space, which I kind of like the absurdity of that. Yeah, it is quite absurd. Now, I went to the Contact in the Desert conference earlier this year, and this individual here, David Adair, claims to be a materials specialist working for NASA, allegedly testing various materials before they put it on objects that are supposed to be sent out into space. All right, now listen to what he has to say about testing these materials. In the material sciences, in that environment, it's not friendly out there, y'all. It's 225, 250 degrees below zero on the shadow side, 250 above on the sun side. So right through the meridian line, you got a 500-degree difference. It's a total vacuum. There's ultraviolet rays, gamma rays, infrared, all unfiltered by the atmosphere. Just burns things up when they hit it. Some of our materials just absolutely disintegrated. They were gone. We just had a blank where we put the piece of material. Okay, so if this guy's testimony is true, then he just completely debunked this. I mean, look at the rubber on the tires. The tires aren't exploding, the rubber's not disintegrating, any plastic on there is not, frying, and it's spinning. So it's going 500-degree temperature range from 250 plus to negative 250 plus as it's in direct sunlight and then, spinning out of direct sunlight.
And yet the glass is fine, the plastic's fine, the rubber's fine, the leather's fine. Everything's okay. It's just a regular car that Elon Musk himself said basically just pulled right off the lot and supposedly shot it up into space. So yeah, I agree with Elon. It does look fake, and the whole thing is completely absurd, and I think anybody who believes this is actually real probably needs to have their head examined. Is this what you're talking about right here? I got this cool app on my phone too. I like how you can zoom in and do like the 3D and look at the city and everything. But my issue is that when you zoom out and you go into outer space, this Earth that we live on turns into a cartoon. This is a cartoon now. Where's the real Earth? Oh, that's right. Space ain't a real place. That's why this camera doesn't go into outer space. In fact, I'm going to show you right now where these images come from. It's not that they wouldn't use the magical floating satellites if they could. It's that they don't physically exist, nor does the globe. They have been sending these up one at a time since it all began. I will allow them to explain it. It was also the genesis for NASA's newly developed super pressure balloon. The reason for super pressure ballooning is they have absolutely stable altitude day, night, and it doesn't matter how cold the atmosphere is. They are sealed. So your shape is always the same. You always displace the same amount of air, and therefore you had the same amount of buoyancy all the time. NASA's been using balloons for science research for over 30 years. The exploration that can be done on balloons is continuing to grow. The standard balloon that I fly is about 660 feet long when it's made. 여러분들 인공위성이 있다고 믿는다면 속은 겁니다. 난 돈도 안 냈는데 10년 넘게 인공위성 4대가 내 차 위치를 안내해준다는 말을 믿으라고요? 다들 아현동 화재 아시죠? 통신사 건물에 불났는데 인공위성 내비게이션은 왜 먹통되는 거예요? 교보생명에서 인공위성 없다고 확인해줬는데 들어보실래요? 긴급 전의는 3번, 고객님의 휴대폰을 통해 현재 위치를 찾고자 합니다. 확인되는 위치는 가까운 휴대폰 기지국의 위치입니다. 이래도 우주가 있고 인공위성이 있는 거예요? 교보생명도 긴급 출동은 인공위성 GPS 아니고 가까운 기지국 위치라잖아요. 안녕하세요, 이산우입니다. 우주는 없다, 인공위성도 없고 지구는 둥글지 않다. 제가 주로 이런 영상들을 많이 만들어 올리는데요. 2년 가까이 질리도록 보는 댓글이 있습니다. 이런 글들인데요. 과학의 거짓말을 밝히니까 아직 학업에 충실하거나 뉴스에서 나오는 소리를 안 믿는다고 하면서도 허황된 우주에 관한 뉴스를 다 믿는 분들이 댓글을 남깁니다. 휴대폰은 왜 쓰냐? GPS는 뭐냐? 이렇게 과학을 부정하면서 과학의 도구를 쓰고 있다고 비웃는 분들이 있습니다. 그 외에도 인공위성이 없으면 대륙간 통신은 어떻게 하느냐? 방송은 또 어떻게 하느냐, 이렇게 마치 그것이 사실인 것처럼 착각을 하고 댓글을 남기시는 분들이 있습니다. 자신이 얼마나 어리석은지 모르고 아직도 스카이라이프 방송이 위성 방송인 줄 알고 차량 내비게이션이 위성에서 보내는 신호를 주고받고 있는 줄 알고 계신 분들이 너무 많습니다. 그래서 진짜 과학 기술은 GPS 어디까지 왔는지 살펴보도록 하겠습니다. 비행기가 바다를 지나고 대륙을 횡단하는데 GPS가 없으면 안 되겠죠. 이것도 인공위성이 신호를 보내줘서 정확히 목적지로 간다고 생각하시는 분들이 산더미처럼 많을 겁니다. 뿐만 아니라 태평양을 오가고 있는 선박들도 망망대해에서 인공위성이 신호를 보내니까 길을 찾아간다라고 생각하시는 분들, 또 자동차 내비게이션도 인공위성이 가장 빠른 길을 알아서 잘 찾아준다라고 생각하시는 분들, 이런 분들을 위해서 그쪽 분야의 전문가님들의 GPS 활용법을 알아보겠습니다. 먼저 비행기부터 시작할게요. Hi, my name is Josh Kallenberg, and I'm here at the Van Nuys Airport in Los Angeles, California. I've been flying professionally for about 13 years, and now I have the pleasure of flying this Gulfstream G450, which is a lot of fun and exciting. And today, I'm going to talk to you about becoming a pilot. So some of you might want to learn how to navigate an airplane. There's several methods that we use. Some of the basic methods that we use from the primary training is what we call pilotage. It's basically using references outside, buildings, towers, certain mountains as reference landmarks to navigate around.
That's usually good for smaller airplanes or when we're in a fast-moving jet. When you're coming in the terminal environment or around the airport, you might use that method. Means of navigation is a radio navigation, and that's where we follow electronic signals to certain fixes on the ground or places on the ground. And we can use that in the en route segment. So as we're flying along, there are certain stations around, all around the country, around the world, where if you're within the range of it, we can track it and follow that beam to that fix. An aircraft system that measures the slant range distance from aircraft to ground base station. The DME can transmit and receive one of 252 channels spaced at 1 MHz intervals. The channels are split into X and Y channel. Each channel have 126 channels. Each channel transmit and receive on frequency that are spaced 63 MHz apart. This is air to ground signal, while this is ground to air signal. An aircraft sends an interrogating pulse, and the ground station transponder responds by retransmitting a strong answering signal to be received by the aircraft. The DME equipment on board the aircraft converts the signal from the DME beacon into a digital readout of distance in nautical mile. Today I'll show you the bridge, the command center, the brain of the vessel. Entering through the stairs, we'll start off from the bridge wing. Got this barbecue stove looking thingy on both port and starboard bridge wing. It's a remote panel. Here you find controls for the bow thrusters, indicators for speed, engine RPM, rate of turn, heading, compass, speaker and mic. This is a gyro repeater for taking bearings of objects or celestial bodies. This tall chair is a pilot chair. There is always a designated pilot chair for maritime pilots, no matter what type of ship you're on. An azimuth ring, used in conjunction with the gyro repeater outside for taking bearings of objects. SART on each side of the bridge. SART is short for Search and Rescue Radar Transponder. This is what it looks like when it's activated. The other ships can locate you from the radars. Fire plan, damage control plan, dangerous good plan, all for emergency use. There's no stopping it. Titanic will founder. Moving on to the center console. This is where most of electronic navigation equipments are. Starting from the port side, we've got 3 radars. 1 radar antenna on the forward mast and 2 at the back on the main mast. Numerous indicators. LORAN-C, which no one uses anymore. AIS, Automatic Identification System for a ship. ACDIS, short for Electronic Chart Display Information System. It's a digital version of paper charts. Gents, I give you the fountain of youth. Sadly, we still use paper charts in conjunction with electronic charts. It's a digital version of paper charts. Gents, I give you the fountain of youth. Sadly, we still use paper charts in conjunction with electronic charts. We still use paper charts in conjunction with electronic charts. 휴대폰이나 차량 GPS는 통신타워에서 보내주는 신호를 받습니다.
일정 구간에 걸쳐서 차량의 범위가 정해지고 그 범위 안에서 신호를 받으면서 이동하다가 범위를 넘어가면서 다음 기지국이 넘겨받는 식으로 신호를 지속시켜주고 있는 것이고, 이동하면서 휴대폰도 마찬가지입니다. 95% of all telephone and data is transferred over submarine cables. Not satellite. Not satellites. Not satellite. Not satellites. Not satellite. Not satellite. Not satellite. Not satellites. Not satellite. Not satellite. Forget it, Bard. It's so bright out you can't see anything in the sky except the Fox satellite. Forget it, Bard. It's so bright out you can't see anything in the sky except the Fox satellite. The Fox satellite. 자, 여러분, 비행기 기장도 땅에 랜드마크를 찾던가 땅에서 오는 전파를 통해서 길을 찾는다고 증언하고 있습니다. 배도 재래식 아날로그 계기를 참조하고 있고 종이에 노선을 그린다고 증언을 하고 있습니다. 그것도 21세기에 종이에다가 배 노선을 작도하고 있다고 합니다. 현지 가장 큰 해저 케이블 회사 대표이사가 나와서 인공위성 아니다, 95% 통신을 해저 케이블이 담당하고 있다, 대륙간 통신 해저 케이블이 하고 있다 라고 말하고 있습니다. 그런데 댓글 다시는 분들은 개인의 차량용 1-20만원짜리 내비게이션이 인공위성의 신호를 받는다고 생각을 하고 있고, 국제전화는 인공위성으로 하는 줄 알고 있고, 휴대폰보다 더 싼 위성통신전화가 진짜 위성을 통해서 대륙을 연결하고 있다고 생각하고 있으니 신기할 뿐입니다. 비행기에 10만원짜리 GPS만 달면 땅에서 신호 받을 필요 없고 랜드마크 찾을 필요도 없이 정확하게 한치의 오차도 없이 목적지까지 갈 수 있지 않습니까? 21세기에 배에서 종이에 작도하고 있을 줄 누가 알았겠습니까? 바다에 부표가 신호가 되어주고 또 먼 바다에서는 신호 받을 수 있는 것들이 없다 보니까 종이에 작도를 하면서 가는 것이 현대 기술입니다. 어디 그것뿐입니까? 정은이가 자꾸 미사일 날리고 까보니까 트럼프가 항공모함과 각종 군수물자를 실은 군용 배들을 얼마나 많이 한국으로 보냈습니까? 군사 정보를 잘 보세요. 미국에서 출발하면서 배가 식별장치를 꺼버려요. 그럼 그 누구도 그 배가 어디에 있는지 어디로 가는지 절대 알 수 없습니다. 인공위성이 있다면서요. 식별장치 끄면 그 큰 항공모함이 바다에서 사라진다고 합니까? 식별장치는 왜 끄는데요? 그리고 그걸 끄면 왜 그 큰 덩치의 배들이 오리무중이 될까요? 중국과 북한을 겨냥해서 미국이 함대를 배치하고 전략을 펼치고 있습니다. 중국은 인공위성 없답니까? 수백 개나 보유하고 있다고 사기를 치고 있잖아요. 수백 개 다 필요 없고 인공위성 딱 한 대만 있으면 36,000km 상공에서 자동차 번호판도 식별한다고 하는 과학인데, 항공모함이 아니라 날아가는 철새도 추적을 하고 있어야 되는 거 아닙니까? 인공위성이 있다면 식별장치 끄는 것이 무슨 의미가 있을까요? 아무리 생각해봐도 참 대단한 과학입니다. 북한에서 수도 없이 날리는 미사일 어디로 떨어졌는지도 몰라요. 뒤늦게 일본에서 해상 어디쯤 떨어졌다 그럼 우리나라 언론들이 그거 그대로 받아서 전달합니다. 군사정보가 장난도 아니고 말이죠. 10만원짜리 내 차의 내비게이션은 인공위성이 어디 있는지, 그것도 삼각 측정법으로 인공위성 3대를 동원해서 거리 측정하고 내 위치 고도를 찾아낸다고 하는 과학 신봉자들이 진짜 많이 있는데요. 정작 중요한 북한의 미사일은 왜 못 찾는 건가요? 어디서 쏴서 어디로 날아가서 어디로 떨어졌는지도 몰라요. 일본에서 발표하니까 앵무새처럼 이거는 아니잖아요. 내 차 위치가 중요합니까? 북한 미사일 궤적이 중요합니까? 그리고 미국 정찰기들은 왜 한반도에서 그렇게 자주 떠서 북한 동태 살피고 동해로 서해로 정찰을 하고 있는 걸까요? 인공위성이 있는데 왜 그런 수고를 감당하고 있죠? 여러분, 아무리 눈 닦고 봐도 인공위성이 있다는 증거가 없어요. 그러니까 당연히 GPS는 인공위성이 아니라 하늘에 풍선으로 달아올린 그런 통신 장비들, 바다에 떠있는 부표들, 그리고 높은 산이나 높은 건물마다 흉측하게 세워져 있는 통신탑이 담당하고 있다는 증거만 나오고 있습니다. 앞으로 제가 과학의 거짓말을 말하면 제발 너는 휴대폰도 안 쓰느냐? GPS는 왜 쓰는데? 이런 무식한 말을 하면서 비웃지 말아주세요. 그런 비웃는 댓글들을 보면서 배가 찢어지게 웃고 있는 사람들이
많다는 사실을 알고 더 이상 악플은 삼가해 주시기를 부탁드리고, 그래도 인공위성이 있고 GPS나 대륙통신, 인공위성을 이용한다고 하시는 분들, 그런 분들은 진심으로 존경합니다. 사람이 얼마나 미련한지를 보여주고 있는 아주 단편적인 예시를 제가 분별할 수 있도록 해주셔서 그런 분들 정말 감사드리겠습니다. 지식 위에 지식이 있습니다. 세상 누구나 자신이 알고 있는 지식이 무조건 맞다는 어리석은 생각을 버리고 현명한 사람이 되어서 기본부터 되돌아보고 여러분들의 지식 속에 가짜들을 추려내고 더 이상 과학과 교과서에 공지력만 가지고 공신력 없는 거짓말들에 속지 말기를 당부드립니다. 우주가 없고 인공위성도 없고 세상이 평평하다는 사실에 하루빨리 눈뜨고 천지를 만드신 창조주 앞으로 나오시기를 기대하면서 오늘 영상 마칩니다. 시청해주셔서 감사드립니다. We'll show 'em, won't we, boy? We sure will. Now, first of all, lad, we've got to get all these medieval ideas out of your head. Clear the way for new ideas. Knowledge of man's fabulous discoveries in the centuries ahead. Now, that'll be a great advantage, boy. Advantage indeed. If the boy goes about saying the world is round, they'll take him for a lunatic. The world is round? Yes, that's right. And it also goes around. You mean it'll be round someday? No, it's round now. Man will discover this in centuries to come. And he will also find that the world is merely a tiny speck in the universe. Universe? You're only confusing the boy. Before you're through, he'll be so mixed up, he'll be wearing his shoes on his head. Man has always learned from the past. After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough, for heaven's sakes. All right. Oh, of all the idiotic guys, blow me to Bermuda! Where did he go? To Bermuda, I suppose. Where's that? Oh, an island way off somewhere that hasn't been discovered yet. Will he ever come back? Who knows? Who knows anything? Take a look at this video of the trajectory of a launched rocket. Think about the path that the rocket follows. Instead of moving in a straight line, the rocket following a curved trajectory. This isn't a mistake. You will see the exact same thing in every other video of a rocket launch. Even so, it doesn't seem to make sense. Rockets are supposed to go into space, right? So wouldn't it make more sense if they went straight up in a line, rather than following a parabolic path? They'd reach space much faster that way, it would seem. There must be a reason, because rocket scientists tend to be pretty smart, so why do they not go straight up? Hello and welcome to Question Spot. Today we will explore the answer of, why is a rocket trajectory curved after launch? So let's get started. Short answer, because they want to get into the orbit around the Earth using as little fuel as possible. Wait a minute. Now, do you hear what their excuse is for orbiting the whole Earth before going to space? We all know that the fastest way from point A to point B is in a straight line. That's like saying when we get on an airplane, the airplane circles the airport before it takes off onto its destination. Or when I get in my truck in the morning, I circle the block before I actually get on the highway and go to work. Come on now, people. Do you even comprehend how ridiculous that sounds? Saving fuel. And I'll tell you what's even more ridiculous than that. You got these globetards that'll make these videos and put them on YouTube trying to explain that that's why the rockets curve on launch. Knowing good and well that they've never even seen a rocket in person or been beside a rocket or know anything about a rocket, but they'll go Google their information and then put out a little silly video like you see here, 15 minutes and 47 seconds long, trying to explain a lie that they've been lied to, and they have no clue what they're talking about. They're just giving you information that was handed down to them through a space agency.
So anyways, I'm here to show you why rockets curve when they launch. Check it out. So they send these rockets up, but they don't really go anywhere. Yeah, if you watch the trajectory, it's never straight. It's never straight. It's never straight. Now, did you know that all rockets are launched from Cape Canaveral, Florida? Now, what's beside Florida? The ocean. You know what's in the ocean beside Florida? The Bermuda Triangle. Now, why don't they launch rockets from Texas, Colorado, or Kentucky? Because there's no ocean there for them to fall back into. And that is why they launch from Cape Canaveral, so they can drop it right in the Bermuda Triangle. And nobody ever know, nobody ever see, because nobody goes there. Now, space shuttles, they do a little different, but it's still pretty simple how they pull it off. You ever notice once the shuttle gets up so high, its boosters fall down into what? The ocean, the Bermuda Triangle. And then the shuttle, which is not really a space shuttle at all, it's just an airplane, big goofy looking airplane made to look like a shuttle. And then when it comes back, nobody notices how it just looks like an airplane landing on a runway. Check out the wheels. See these little doors on these wheels? And this stuff is supposed to say stay sealed in a vacuum? Yeah, come on now, people. It's time to wake up. Allow me to Bermuda! To Bermuda, I suppose. So, as you can see, the owl is wise. He's trying to teach the child the truth. But the wizard, which is a devil, is trying to lie to him. And then what's he say? Fly me to Bermuda, and takes off like a rocket into the sky and curves off, just like you see real rockets do. And the reason they do, because there is no outer space. There's a firmament. There's nowhere to go. So it's just a little fireworks show to trick you and make you believe all this stuff. None of you have ever seen a rocket. You might have stood there in Florida and watched one go up in the air, but you've never seen one in space. Only on TV did you see one in space, not in real life with your own eyes. Wake up, people. Stop believing this bull crap. Those rockets go straight into that Bermuda Triangle. That's why they make up all these myths and don't want you around there. And they say all these ships are wrecked in there and all these planes that fell in there. Only thing that's fell in there is their rockets and their bull crap. Sorry to tell you. The only thing that's been to space is your imagination. Allow me to Bermuda! Where did he go? To Bermuda, I suppose. Where's that? Oh, an island way off somewhere that hasn't been discovered yet. Now, remembering that movie is from 1963, check this out. During the early 1960s, Bermuda played a crucial role in the United States lunar programs and other space flight missions. Cooper's Island, Bermuda. Cooper's Island is part of the chain which makes up Bermuda. It is located in St. George's Parish in the northeast of the territory. The island has been used by many United States government agencies, having been the property of the U.S. Army, U.S. Air Force, and U.S. Navy from 1942 during World War II to 1995. It also is home to a NASA space tracking station recently renovated in 2018. Now you'll notice in 2018, around 2018 is when they started this rocket stuff up again. Now let's take a look at how close the relationship is between NASA and Bermuda. As an integral part of the National Aeronautics and Space Administration's manned spaceflight network, the Bermuda Station played a vital role in the United States Apollo lunar program and other flight missions. The Cooper's Island Station was located on the southeastern tip of Bermuda, 600 miles from the Atlantic from the U.S. East Coast. Radar dishes and helical antennae were used to track anything from spacecraft to sparrows. Because of its location in relation to Cape Kennedy, Florida,
The Bermuda station had a dual-purpose role for the manned spaceflight network. At the time of the launch, the primary mission of the station was to provide trajectory data to the computing facilities at the Goddard Space Flight Center. Computations based on data obtained during the final portion of powered flight were used to confirm the orbital go, no-go decision. Bermuda normally acquired the spacecraft at approximately 3 minutes after launch. Bermuda also played a role in shuttle launches. On the right-hand side, Dragon, SpaceX, trajectory nominal. you can hear the call out. Trajectory is nominal. A nominal trajectory. And we've heard the call out Bermuda. That means Bermuda ground station has the signals from the second stage of the Dragon and Falcon 9. Right, ladies and gentlemen, welcome to today's ceremony at NASA's Bermuda Tracking Station. My name is Jeremy Eggers. I'm with NASA's Office of Communications. And without further ado, it's a great honor for me to introduce our U.S. Consul General here in Bermuda, Constance Dearman. Thank you, Good morning, everyone. What a wonderful day to be able to share with you. I'd like to especially welcome Deputy Premier Robin. Thank you for being here. Sir John Swan, thank you for being here. Director Sam Shamimi, we're delighted that you're able to visit us from NASA headquarters. Dr. Bruce Shelton, Ms. Lori Garver, Deputy Administrator of NASA, Mr. Al Contes, Deputy Associate Administrator, ladies and gentlemen. Good morning and thank you for being here on this day in the most beautiful part of Bermuda, the Cooper's Island Nature Reserve. Today marks a culmination of 2 years of negotiating between NASA and the Department of Airport Operations. However, the NASA and Bermuda government are certainly no strangers. During the 1960s, NASA developed a tracking station at Cooper's Island to support its national space program. Now, as you can see, Bermuda and NASA has been affiliates since the early 60s when they first started sending rockets up, because they planned this out from the beginning. As you can see right here, you see the Bermuda Triangle, and then you see the island of Bermuda. Now, 600 miles away, right over here, you have Cape Canaveral, Florida, where they do all the space launches from. Ain't that awful convenient? 600 miles away, and the only thing out in that ocean is a little island called Bermuda. Am I painting the picture clear enough for you now? You can go watch all the space launches you want to in Florida, but you can't see 600 miles away to where that rocket or shuttle is curving off to. NASA has been deceiving you with this trickery since the 1960s, people. It's time to wake up. They even show you in your little programs you watch. They show you the truth. Blow me to Bermuda! Where did he go? To Bermuda, I suppose. Where's that? Oh, an island way off somewhere that hasn't been discovered yet. A group of social criminals, these people in the space program. Nassholes, I call them. 안녕하세요. 오늘은 아폴로 달 착륙선의 구조를 알아보겠습니다. 이것이 달 착륙선 내부 구조인데요. 토실토실 내부에 알이 가득 차 있습니다. 이건 나사 전시장에 전시되어 있는 착륙선인데요. 아담합니다. 여기서 궁금증이 생기는데요. 달에서 타고 다니던 자동차는 어디에 집어넣고 달에 착륙했을까? 제가 아무리 봐도 자동차가 들어갈 공간은 존재하지 않는데 말입니다. 이쯤 되면 속았다는 것을 깨달아야 됩니다. 왜 갈 수 없는 달에 갔다고 전 세계를 상대로 거짓말을 했을까요? 이유는 아주 명확합니다. 우주가 있어야 성경은 창세기 1장부터 소설이 됩니다. 그럼 아무도 성경을 믿지 않겠죠? 우주에 중독되면 자연스럽게 하나님을 떠나는 것도 이것 때문인데요. 전 세계 모든 나라를 지배하는 대통령들, 그 위에 진짜 지배자들이 존재합니다. 들어보셨나요? 그림자 정부, 딥스테이트, 일루미나티. 이 일루미나티는 바티칸의 교황처럼 사탄을 섬기는 존재들인데요. 사탄의 입장에서 하나님
하나님을 믿는 것만 아니면 무엇이든 땡큐입니다. 그래서 우리나라도 세월호나 이태원 같은 도무지 상상할 수 없는 일들이 벌어지고 있는 겁니다. 제 말이 믿기지 않는다면 달 탐사선에 월면차와 다양한 과학 장비들 집어넣을 공간 좀 찾아주시기 바랍니다. 지금 보시는 화면은 지구에서 발사한 아폴로 로켓과 달에서 기환하는 탐사선입니다. 달에서 저런 식으로 돌아온다니까 정말 기상천외한 발상인데요. 세계 최초로 제가 폭로합니다. 아폴로 달 탐사선에 3명이 있었던 것이 아니고 4명이 있었습니다. 달에서 기환하는 우주선을 앵글 맞추어서 움직이는 대로 카메라가 움직이면서 영상을 촬영했는데요. 이 카메라를 조종하던 사람은 아직 살아있을까요? 이 4번째 우주인 달에서 아마 늙어 죽었을 것 같습니다. 그리고 아폴로 시리즈 모든 원본 영상, 사진 자료들 모조리 도둑 맞았다고 합니다. 믿어줄게요. 달에서 가져와서 암스트롱이 네덜란드에 기증했던 돌덩어리, 이거 가짜로 판명났는데 뭐 이것도 이해해 주겠습니다. 나사 대변인이 나와서 달 착륙 기술을 모조리 파기해 버려서 더 이상 달에 갈 기술이 없다고 합니다. 개그 콘서트 같지만 뭐 이해해 주겠습니다. 왜냐면 인도에서 어제 7월 14일이죠. 달 탐사선 발사에 성공을 했다고 합니다. 앞으로 40일 후쯤에 무사히 달에 착륙 성공하기를 기원합니다. 이 기회에 인도의 그래픽 기술은 어떤지 살펴볼 수도 있고요. 또 제 방송 재료 인도 정부가 많이 채워주면은 제가 행복하니까요. 그래서 인도의 컴퓨터 그래픽 기술 구경하고 싶어서 달 착륙 성공을 기원합니다. 우주에 중독되신 분들 빨리 깨어나시기를 기다리면서 시청해주신 구독, 좋아요 누르신 분들께만 감사드립니다. 면서 예정된 지점에 사뿐히 내려앉았습니다. 면서 예정된 지점에 사뿐히 내려앉았습니다. 암스트롱이 전 인류가 지켜보는 가운데 달에 첫 발을 내디뎠습니다. 그것은 1969년 7월 21일 11시 56분 20초. 정말 감격적이고 역사적인 순간이었습니다. 암스트롱과 올드린은 텔레비전 생방송을 포함한 월진계, 태양풍 측정기, 레이저 반사경 설치 등 예정된 작업을 침착하게 진행했습니다. 지구 인력의 6분의 1밖에 안 되는 달 위에서 두 우주인은 달 암석 채취 등 2시간 36분간의 작업을 마치고 착륙선으로 돌아왔습니다. 위해 달을 이륙했습니다. 덩치 큰 성인 3명이 서 있지도 못하는 조그만 공간 안에서 8일 동안 물, 음식 장비 공간이 없었을 텐데 대소변은 우주복은 벗지도 못하는 상태인데 해결은 어떻게 했을까? 3명이 8일 동안 들여 마시는 산소량만 봐도 상상을 초월합니다. 상식이 있으신 분들은 산소량만 봐도 달에 간 게 얼마나 사기극이라는 걸 알 수 있을 겁니다.
달을 이륙했습니다. 자, 다시 B 영상입니다. 이 구름이 팔콘 헤비가 멕시코에서 뿜어낸 분사염입니다. 이 분사염 너머로 팔콘 헤비의 동선이 보이죠. 연두색 원 안에요. 그런데 우주로 올라가는 게 아니라 이렇게 내려가고 있어요. 물론 원근법에 의해서도 관측자로부터 멀어지면 이렇게 하강하는 것처럼 보이기도 해요. 그런데 우리는 이미 A 영상에서 확인을 했죠. 자, 점점 하강 궤도를 그리고 있습니다. 이때가 3분 32초 때인데요. 팔콘 헤비가 발사된 후에 2분 39초가 경과될 때입니다. 이때 사이드 부스터가 분리된다고 내레이션이 나와요. A 영상에서는 이 장면과 똑같은 시점입니다. 바로 이 장면이요. 이렇게 하강 곡선을 그리던 그 장면이에요. 공식 영상 속의 장면을 보실까요? 자, 이때가 2분 37초, 여기는 5초지만 2초 플러스해서 고도는 62km, 속도는 시속 약 7000km에 달하던 순간이죠. 공식 영상에서는 고도가 62km에 육박했다고 주장하지만 실제 영상에서는 6km도 채 미치지 못했던 때죠. 고도 6km에서 분리된 두 대의 사이드 부스터들이 그 아래 착륙장까지 도달하는데 무려 3분 22초가 걸렸다는 얘기가 되는 거예요. 그러니까 당연히 두 대의 사이드 부스터 착륙 장면은 진짜일 리가 없죠. 100% 홀로그램입니다. 6km 상공에서 지표면까지 도착하는데 3분 22초가 걸릴 수는 없는 거죠. 계급판 상으로 속도는 시속 7000km에 육박하고 있습니다. 그런데 일반인이 촬영한 A 영상에서 우리가 분석한 바로는 시속 500km도 되지 않았죠. 속도계의 수치가 실제보다 적어도 10배 이상 부풀려져 있는 겁니다. 그리고 7분 29초, 그러니까 이 영상에서는 53초에 팔콘 헤비가 발사됐으니까 6분 36초가 경과된 시점이죠. 그러니까 두 대의 부스터들이 분리되고 나서 3분 22초가 지난 시점입니다. 자, 이 분홍색 원 안에 팔콘 헤비가 상승하면서 멕시코 지점에서 분사했던 분사운이 보이죠. 그리고 그 바로 옆에 두 대의 사이드 부스터의 분사음이 보입니다. 원래 우주물리학적으로 로켓의 멕시코 고도는 14km로 정해되어 있지만 실제로 팔콘 헤비가 이 분사운을 뿜어낸 고도는 4km도 되지 않아요. 그건 영상 A를 통해서 우리가 확인을 했죠, 이미. 그때가 발사 후 68초가 경과되는 시점이었고 그 이후로 5분 28초가 흐른 뒤에 두 대의 사이드 부스터들이 하늘의 모습을 나타낸 겁니다. 그동안 분사원은 고도도 많이 낮아졌고 방향도 좀 많이 틀어졌어요. 그러니까 이때 분사원의 고도는 아마 3km도 채 못 될 겁니다. 그런데 그것과 비슷한 상공의 두 대의 부스터가 처음 모습을 나타냈어요. 공식 영상에서는 62km 상공에서 분리되었다는 두 대의 사이드 부스터가 처음 모습을 드러낸 고도가 지면으로부터 불과 3km도 채 되지 않는다는 게 이건 도저히 납득이 되지 않는 얘기죠. 그리고 약 13초간 반짝이던 부스터의 화염이 감쪽같이 그 자체를 감춥니다. 그리고 1분 정도가 경과한 8분 43초에서야 지표면 바로 위에 모습을 드러내요. 그런데 분사염의 움직임이 비정상적으로 뚝뚝뚝 끊어지는 게 확인이 돼요. 그런데 이런 현상은 영상 A에서도 목격할 수가 있었습니다. 다시 일반인이 촬영한 영상 A로 돌아가 보겠습니다. 이 영상은 팔콘 헤비가 시야에서 사라진 직후부터 분리된 사이드 부스터가 모습을 나타내기까지 약 4분 정도가 잘려져 있어요. 그래서 이 영상에서는 28초에 팔콘 헤비가 발사됐지만 그 중간에 4분이 잘려있기 때문에 착륙하는 시간의 재생 시간이 3분 27초밖에 되지 않아요. 자, 여기서 팔콘 헤비가 처음 모습을 나타낸 건 바로 여기에요. 구름 한참 밑에, 지표면 바로 위에. 이때의 고도는 500m 정도로 추정됩니다. 옆에 구름들과 처음 발사 때 장면들과 비교를 해볼 때 500m 정도밖에 되지 않아요. 여기서도 분사염이 쭉 내려오는 게 아니라 툭툭툭툭 끊어지면서 내려옵니다. 마치 공간 이동을 하듯이요. 어떻게 일반인들이 촬영한 두 개의 영상 모두에서 이런 현상이 포착될 수 있을까요? 참 재밌는 일이죠. 이것이 로켓의 착륙 장면이 실사가 아니라
홀로그램임을 보여주는 유력한 증거가 아닐까요? 또 다른 영상도 제가 살펴봤는데요. 그리고 거기서는 팔콘 헤비가 착륙하는 그 동선에 헬기가 지나가고 그 주변에 배도 떠 있고 막 이래요. 그 장면만 잠깐 보여드릴게요. 자, 바로 이 영상입니다. 조회수가 30만이네요. 마찬가지로 18년 2월 7일날 게시됐고요. 자, 여기 헬기 지나가죠? 여기 내려오죠? 로켓? 일단 로켓 내려오죠? 그 옆으로 헬기 지나갔죠? 여기 배도 있어요? 여기 배도 보이죠? 얼마 안 되죠, 거리가? 위에서 공중 폭파하면 이 배 작살나죠? 헬기도 마찬가지고. 이거 있을 수 없는 일이죠. 이게 진짜 로켓이라면 발사하는 과정에서도 폭파하는 게 비일비재한데 얼마든지 착륙하면서도 폭파할 수 있는 거잖아요. 그런데 그 옆으로 헬기가 지나가고 배가 떠 있어요. 말이 안 되는 거죠. 아주 근거리에서 포착된 이 영상의 경우에는 일단 로켓이 하강할 때 뚝뚝 끊어지는 그런 느낌은 없었지만 일반인이 촬영한 또 다른 영상에서는 다시 그런 현상이 또 포착이 됩니다. 로켓의 발사와 분리된 1단 로켓의 착륙, 둘 중에 어느 것이 더 고난도의 기술력을 필요로 할까요? 두 말할 나위 없이 후자일 겁니다. 굳이 숫자로 표현하자면 전자에 비해 후자의 기술력이 100배는 더 높을 겁니다. 그러니까 최초의 우주로켓 발사 성공 후 60년이나 지난 오늘에서야 1단 로켓 회수 얘기가 나오는 거 아니겠어요? 물론 발사나 회수나 모두 다 눈속임에 불과한 희대의 사기극이지만요. 어쨌거나 요즘에도 심심치 않게 로켓이 발사하는 과정에서 폭발하는 대형 참사가 발발하곤 합니다. 우리나라에서 발사한 나로도 2번의 폭발 끝에 간신히 성공했죠. 스페이스X의 팔콘9도 몇 차례 폭발 사고를 일으켰어요. 간략하게 팔콘9의 역사를 살펴볼게요. 위키백과에서 발췌한 내용이에요. 자, 바로 요건데요. 뭐 쭉쭉쭉쭉 나오다가 궤도 로켓 1단 부스터를 최초로 지상에 착륙하는 데 성공. 팔콘9 20차 발사 2015년 12월 22일 그리고 궤도 로켓 1단 부스터를 최초로 해상 바지선에 착륙하는 데 성공. 팔콘9 23차 발사 2016년 4월 8일 그런데 여기엔 기록되지 않은 비하인드 스토리가 있어요. 2015년 12월 22일 날 최초로 1단 부스터를 지상에 착륙하는 데 성공했다고 하지만 불과 그 6개월 전에는 발사 2분 20여 초 후에 공중 폭파하는 참사가 빚어진 바 있습니다. 그리고 그 다음 해 2016년 4월 8일에 해상 바지선에 1단 부스터를 착륙시키는 데 성공했다고 하지만 이 5개월 후 2016년 9월에는 발사 전에 연료 충전 도중에 팔콘9이 폭발하는 대참사가 벌어지기도 했어요. 그 사고로 인해서 스페이스X 측은 해당 연도에 그러니까 2016년도에 예정되어 있던 모든 발사 계획을 중단시킬 수밖에 없었죠. 정말 웃기지 않나요? 이 어려운 일들을 해냈는데 그 6개월 전에는 발사하자마자 2분 후에 공중 폭발하는 사고가 있었고 또 1916년 4월 8일 해상바지선에 착륙 성공시킨 5개월 후에는 발사도 하기 전에 연료 충전 도중에 로켓이 폭발하는 참사가 있었고 말이 안 되죠. 발사도 제대로 하지도 못하는 것들이 그 2번의 사고 중간에 1단 부스터들을 착륙시키는 데 성공했다. 이게 있을 수 있는 일인가요? 논리적으로? 이건 다 사기예요. 사기. 그냥 홀로그램으로 하는 겁니다. 홀로그램으로. 바로 이 영상인데요. 2015년 10월 13일 날 게시됐네요. 조회수는 거의 1000만 회에 가깝고요. 중국의 푸시앙이라는 데서 구름 위에 거대한 건물들이 나타나는 이런 현상이 포착됐어요. 수백 명의 지역인들이 봤다네요. 그리고 몇 분 후에 없어졌대요. 강 위에서도 이런 현상이 포착된 적이 있대요. 2011년도에. 그래서 뭐 블루젠 프로젝트일 거라고 추정을 한답니다. 홀로그램일 거라고요. 자, 영상 B에 대해서 한 가지만 더 짚고 넘어가겠습니다.
자, 2분 5초대 장면이고요. 이때 멕시코를 통과한다라면서 분사원을 뿜어냈었죠. 그 분사원은 구름대와 거의 고도가 같았고요. 그리고 시간이 지나면서 분사원은 점점 하강을 했고 그 너머로 팔콘 헤비의 동선이 보입니다. 이렇게 지면을 향하고 있었죠. 계속 지면을 향해서 가고 있고요. 로켓의 동체는 보이지 않지만 본선은 계속 꼬리를 이어서 나가는 걸 목격할 수 있습니다. 이 과정에서 로켓은 오른쪽이나 왼쪽으로 방향을 선회하지 않고 계속 직선으로만 멀어져 갔어요. 그렇다면 우리가 처음 살펴봤던 공식 영상에 또다시 의문이 들죠. 어떤 거냐면요. 자, 공식 영상에서는 한 컷으로 계속 보여줬었는데 로켓이 이쪽을 향하고 있다가 점점 방향을 틀어서 이쪽까지 틀죠. 방향을. 자, 이렇게 여기까지 틀어요. 거의 120도 정도를. 그런데 영상 B에서는 방향을 튼 적이 없죠. 우주 로켓이 계속 앞으로만 갔잖아요. 이게 어떻게 가능한 걸까요? 전 처음에는 왜 이런 쓸데없이 로켓이 방향을 바꿀까 그냥 그 정도만 생각하고 말았었어요. 그런데 일반인이 촬영한 B 영상을 나중에 보니까 거기서는 로켓이 전혀 방향을 바꾸지 않았잖아요. 이건 비슷한 고도에서 팔콘 헤비를 촬영한 카메라가 이쪽에서 이렇게 방향을 바꾼 거예요. 카메라가. 팔콘 헤비는 계속 직진을 하는데 그 뒤를 쫓아가면서 촬영하는 카메라가 팔콘 헤비의 오른쪽에서 촬영을 하다가 서서히 방향을 바꿔서 왼쪽으로 이동해 간 거예요. 그래서 팔콘 헤비는 계속 직진만 했음에도 불구하고 카메라에는 팔콘 헤비가 120도나 방향을 선회한 것처럼 촬영이 된 거죠. 이 얘기는 결국 무슨 얘기죠? 뒤에 카메라를 탑재한 비행기가 쫓아가면서 팔콘 헤비의 오른쪽에서 왼쪽으로 동선을 움직이면서 촬영을 했던 얘기예요. 그 말인즉슨 팔콘 헤비의 고도가 32km가 아니라 기껏 해봐야 일반 비행기가 비행을 할 수 있는 고도였다는 얘기죠. 속도도 마찬가지로 시속 3600km가 아니라 일반 비행기가 쫓아갈 수 있는 그 속도였다는 얘기예요. 결국은 우리가 영상 A를 통해서 분석했던 내용과 정확하게 들어맞죠. 고도나 속도가 일반 비행기가 가능한 고도와 속도였다는 얘기가 되는 거예요. 팔콘 헤비의 속도와 고도가. 결국 팔콘 헤비의 공식 영상은 다 사기였다는 얘기가 되는 거예요. 이해가 가시죠? 어쨌든 우리는 CBC 뉴스의 영상을 통해서 많은 사실을 알 수 있었습니다. 수직 상승 중인 팔콘 헤비의 상승 시의 실제 속도는 기껏 해봐야 300km에도 미치지 못하며 수평 하강 시의 속도 역시 시속 500km에도 미치지 못한다는 사실을 확인할 수 있었어요. 그리고 발사 2분 37초 후 2대의 사이드 부스터를 분리시킬 때 공식 영상 속의 고도는 62km에 육박하는 걸로 나타났지만 실제로는 그 10분의 1에 불과한 6km 내외에 지나지 않는다는 사실도 확인할 수 있었고요. 또 일반인들이 촬영한 영상과 비교함으로써 공식 영상 속의 속도는 3배 이상 빠르게 재생된 것이라는 걸 알 수 있었고요. 팔콘 헤비의 후방에서 이 장면을 촬영한 주체가 비행기였다는 사실도 추론해낼 수 있었습니다. 이것은 곧 팔콘 헤비의 속도와 고도가 계기판과는 전혀 딴판으로 일반 비행기의 능력치 이하에 불과했다는 걸 보여주는 거죠. 고작 7km 상공에서 수평 하강 비행을 전개하는 팔콘 헤비가 제 아무리 꽁무니에 불이 나도록 질주해봐야 우주에 도달할 수 있나요? 팔콘 헤비의 목적은 화성은커녕 경기도 화성시에도 못 미치는 관람객들의 시야에서 벗어나 있는 인간 해상일 수밖에 없습니다. 팔콘 헤비 영상뿐 아니라 그 이전 그 이후에 발사한 팔콘 9의 영상들도 제가 많이 분석을 했는데요. 다 마찬가지였어요. 그건 나중에 또 시간이 나면 제가 또 소개해드리기로 하겠습니다. 어쨌든 인공위성을 싣고 우주로 가야 되는 우주 로켓이 그 목적지가 우주가 아닌 바다라면은 우주에 인공위성이 존재할 수 있을까요? 과연 인공위성이 지구 주변을 공전할 수 있을까요? 인공위성은 존재하지 않는다. 그 첫 번째 순서 오늘은 이쯤에서 마치도록 하겠습니다.
다음에 또 뵐게요. 안녕. Art is about how we function in the world, and science for me is how the world functions around us. There's always a balance between making something look just amazingly cool and awesome versus representing very correctly the ideas and process. My job is to sort of oversee all of the visual aspects of our science communication for the public. So if I had to pick sort of my favorite piece, it'd have to be this one. This is a representation of what our Milky Way galaxy might look like if we can look down on it from above. Knowing what the Milky Way looks like is kind of tantamount to having someone like drop you down in the middle of Times Square and say, okay, map out all of Manhattan standing at this spot. But what was interesting for me about this piece of art was there are actually features that I put in here for sort of artistic and best guess reasons that have subsequently been discovered. In particular, this outer arm here, it looked terribly lopsided as a galaxy if you cut off this arm here, and you had the other arm really nicely down here. And then a couple of years later, Thomas Dame, who studies hydrogen gas in the Milky Way, found an arm that followed almost exactly its location and length. Sometimes a piece of art can be considered a hypothesis that then people can go and take further data. When I start into a project, the goal is to really come up with something that works just purely at an artistic level. But if I were to show this to the researchers, I want them to look at it and go, oh yeah, right, that's what it looks like. A good piece of science visualization art is kind of like a movie trailer. It tells you just enough that you want to go see it, and you have an idea of what you're going to get when you go there. But it doesn't tell the whole story, and you need to go to the movie if you really want to get the whole answer. I just came up with that on the spot. I am so using that from here on. In the meantime, they are images that inspire, educate, and sometimes just make us say, wow. Yeah. Over the years, NASA has given us spectacular photos and renderings that reveal a colorful and mysterious universe. No doubt. And now Chris Martinez is introducing us to two of the artists behind some of the most iconic space art in the galaxy. In a small, bright office, working side by side, Let's see. Robert Hurt and Tim Pyle bring the universe to life. What we're doing does have real science underlying it. Robert is an astrophysicist turned artist. Tim, once a Hollywood animator, is now a planet illustrator. Together, they produce some of NASA's most popular images, from renderings of how planets light years away could look, to actual photos of stars and galaxies captured by NASA's powerful telescopes. And this is sort of how it comes to me. And then Many of those images have a dark, grainy start, but color and light reveal an astonishing glimpse of how the deepest regions of space might appear to the human eye. What I'm trying to do is show people sort of the broader colors that the universe has to offer. It's a delicate blend of imagination and data. The artists meet with NASA scientists over many drafts to ensure a planet or galaxy's look lines up with the research to make each one as accurate as possible. I love the challenge. It's kind of like a puzzle to me of trying to create something that looks really cool within the restrictions that were given by the scientists. It can take days, even weeks, to produce just a single image. The dazzling final results, enough to keep us all dreaming of the final frontier for years to come. Chris Martinez, CBS News, Pasadena, California. The artists also say they have to be especially careful when it comes to illustrations of other planets to avoid colors many of us would associate with Earth, like blue for water.
원반처럼 있지 않아서 구가 아니라 공이 아니라 원반처럼 보여요. 원반. 어떻게 사진을 찍을 때 어떤 때는 명암이 들어가고 어떤 때는 왜 안 들어갈까요? 그게 물리학적으로 가능한 일인가요? 왼쪽이 2007년이고요. 오른쪽이 2012년에 찍은 지구 사진입니다. 이 연두색 부분이 북미 대륙이고요. 이건 남미 대륙이고요. 그런데 2012년 찍은 사진에는 북미 대륙이 4배는 더 커져요. 지구의 크기는 똑같은데 말이죠. 물리학적으로 있을 수가 없죠. 게다가 남미 대륙은 거의 북미 대륙만한데 2012년도에는 북미 대륙만하게 보여야 되는 남미 대륙이 아예 보이질 않아요. 여기 요만큼만 보이네요. 이건 뭐 구름에 가려졌다고 해도 말이 안 되죠. 이쪽은 구름이 없으니까 100% 컴퓨터 그래픽이라는 얘기죠. 다음 사진을 보시죠. 이 사진은 2002년 2월 8일에 나사의 Visible Earth라는 홈페이지에 게시된 블루마블입니다. 이 사진을 게시하면서 나사는 역대 공개됐던 블루마블 중에 가장 원색에 가까운 색감을 재현해낸 걸작이라면서 스스로 극찬을 아끼지 않았어요. 근데 이거 인공위성에서 촬영한 사진이 아니고 그냥 컴퓨터 그래픽이에요. 왜 그런지 보여드릴게요. 이 보라색 사각형 안을 확대해 보겠습니다. 이게 보라색 사각형 안을 확대한 모습입니다. 같은 색 사각형 안의 구름들이 다 모양이 똑같아요. 10개가 넘죠? 이렇게. 그리고 이 안에는 고양이가 있고요. 고양이 얼굴, 이건 몸통이라고 봐줄 수 있겠네요. 여기는 불독 같은 강아지가 보이고요. 그 옆에 똑같은 구름이 또 있고요. 이번에는 이쪽을 확대해 보겠습니다. 여기도 마찬가지로 같은 색 사각형 안에 구름이 똑같은 모양을 하고 있어요. 노란색은 노란색과 똑같고. 이 반대편도 한번 보실게요. 이게 그 반대편인데요. 이 부분을 확대해 보겠습니다. 바로 이 부분인데요. 연두색 구름이 똑같죠. 보라색 구름 3개가 똑같은 모양을 띠고 있습니다. 이게 정말 인공위성에서 찍은 사진들이라면 절대 이런 일은 존재할 수가 없겠죠. 그런데 이 부분에 대해서 구체적으로 내 광신도들이 하는 말이 어떤 말이냐면, 저궤도 인공위성이 지구 전체의 모습을 저궤도에서 부분 촬영했다 이거예요. 그 수많은 부분 사진들을 공에다가 둘러 씌워서 그 완성된 모습을 촬영한 거다. 그러다 보니까 인공위성이 여기서 사진을 촬영했을 때 구름이 여기 있다가 인공위성이 이쪽으로 옮겨갔을 때 구름이 여기까지 옮겨왔다. 구름이 여기까지 이동해 왔다. 그래서 이렇게 똑같은 구름이 있는 거다. 이렇게 개소리를 해요. 그러면 이 부분은 어떻게 설명하나요? 구름이 이쪽으로도 갔고 이쪽으로도 갔나요? 똑같은 구름이? 인공위성이 뭐 여기서 분신술을 해서 하나 이쪽으로 가고 하나 이쪽으로 갔어요? 이게 뭔 개소리야. 하여간 이 개잡것들은 입만 열면 개소리를 해요. 그런데 문제는 일반 대중은 이 개소리를 들으면서 고개를 끄덕끄덕인다는 거죠. 그 어떤 비판의식도 갖추지 못하고 있다는 사실이. 그게 정작 문제인 거죠. 제가 그 해상도 때문에 저고도 위성으로 지구 전체를 수만 장 촬영한 뒤에 공에 싸발라서 원색에 가까운 블루마블을 만들 수 있었다고 변명을 했어요. 그런데 그것도 정말 망언이에요. 어차피 똑같은 크기의 사진이라면 저고도에서 촬영해서 수만 장을 이어붙이든 12,756km 떨어진 곳에서 단 한 장의 사진으로 포착을 하던 해상도는 큰 차이 없어요. 어차피 대기의 98%가
대륙권 이내에 포진해 있거든요. 그러니까 뭐 기껏 해봐야 10km 이내, 18km 이내 지역에 따라서는요. 그러니까 지표면으로부터 300km 상공 저궤도나 13,000km 상공이나 대기로 인한 해상도의 차이는 거의 발생하지 않는다는 얘기죠. 지상 300km 상공부터 36,000km 정지궤도까지 2,000기가 넘는 인공위성이 공전하고 있다면서요. 그럼 13,000km 상공 공전하고 있는 인공위성이 지구를 앞뒤로 촬영을 하면 돼요. 그러면 저궤도에서 수만 장을 찍어서 공에 붙일 필요가 전혀 없어요. 왜 그런 개 노가다를 한다는 거예요? 개 잡것들이라 개 노가다를 하는 건가요? 보셨다시피 인공위성에 찍었다, 또는 천체 우주 망원경에 찍었다, 그런 사진들은 다 가짜예요. 100% 컴퓨터 그래픽이고 간혹가다 사람이 손으로 그린 것들도 있고요. 그런데 왜 나사가 2002년 블루마블을 공개하면서 저고도에서 촬영한 수많은 사진을 하나로 이어붙였다고 얘기를 하냐? 그 무렵에 벌룬을 이용해서 30km, 40km 상공에서 지구를 촬영하는 시도가 있었어요. 2001년도에 키올이라는 회사가 시도를 했었죠. 나중에 그 회사는 구글로 인수되고요. 그렇게 탄생하게 된 게 구글 스트리트 뷰고요. 구글 어스도 인공위성에서 찍은 게 아니에요. 벌룬 혹은 비행기에서 찍은 겁니다. 그건 다음 기회에 제가 설명을 해드릴게요. 나사도 그런 움직임을 알고 있었어요. 그래서 2002년도에 100% CGI로 만든 블루마블을 발표하면서 저궤도 위성으로 촬영해서 이어붙였다고 사기를 친 거죠. 뉴스 일기예보에 위성사진 많이 나오잖아요. 잘 보세요. 그게 정말 사진인지. 그건 진짜 나사의 CGI보다도 형편없는 왕단순 무식한 쓰레기 CGI예요. 이따 저녁에 뉴스 시간에 유심히 살펴보세요. 그리고 코 흘리게 어린 아이가 집에 있다면은 그 아이한테 보고 얼마 전 국제천문학연구팀이 생명체가 거주할 수 있는 행성을 발견했습니다. 이 행성은 지구에서 약 31광년 떨어진 곳에 위치하고 있으며 글리제 357D라는 이름을 얻게 되었죠. 미국 코넬 대학의 천문학자인 리사 칼 텐게거 교수는 인류 역사상 최초로 생명체를 발견할 수 있는 슈퍼 지구라고 밝혔습니다. 이 행성은 2019년 초 나사의 테스 우주 망원경에 의해 발견되어 얼마 전 천문학과 천체 물리학 국제 학술지에 발표되었습니다. 이번에 발견된 지구형 행성 글리제 357D는 지구보다 6.1배 더 무거우며 아직 정확하진 않지만 1.2배 정도 더 클 것으로 추정되고 있죠. 무게는 6.1배가 무겁고 크기는 정확히 모른다. 오히려 무게보다 크기를 더 정확히 알아야 되지 않겠습니까? 행성도 그래픽으로 잘 만들어 놨구만. 여러분 피라미드 회사 아시지요? 전 국민은 한 번쯤은 가봤을 겁니다. 이론적으로는 빌딩 하나를 사고도 남지요. 얼마나 사기꾼이라는 것을 저는 딱 한 번 가서 현실과 멀다는 것을 저는 깨달았지요. 나사의 말은 이론도 안 맞고 현실과도 전혀 안 맞고 피라미드 회사보다 수백 개 사기꾼이라는 것을 저는 깨달았습니다. 이렇게 이번에는 미국의 영웅이된 암스트롱은 우주 항해를 마치고 이렇게 말한다. 저 예쁘고 푸른 아주 조그마한 공이 지구였다는 사실이 갑자기 떠올랐습니다. 엄지손가락을 치켜 올려 한쪽 눈을 감으면 지구는 완전히 엄지손가락이 가려졌죠. 그런데 저는 거인이 된 것처럼 느껴지지 않았습니다. 오히려 엄청나게 작은 존재로 느껴졌죠. 과연 그렇다. 38만 킬로미터 떨어진 달에서 본 지구는 하나의 푸른 콩처럼 작아 보인다. 그런데 아쉽게도 여기까지가 인간이 지구에서 가장 멀리 떠나온 거리다. 엄지손가락을 치켜 올려 지구를 가렸을 때 이 콩만하기 때문에 이 엄지손톱에 가려졌다 라는 얘기죠. 지금 지구에서
지구에서 현재 달을 보면 달도 이렇게 되어 있고, 제가 엄지손가락을 치켜 올려서 엄지손가락 눈에 가까이 대면 세상 무엇도 다 가려집니다, 사실. 그렇죠? 자, 그러면 이 엄지손가락 어디까지 되었을까요? 일반적으로 손을 곧게 펴고 그것을 엄지손가락을 치켜 세우고 달도 가리고 지구도 가렸겠죠. 그러면 일단 지구에서 보면 달과 지구의 크기가 달라요. 약 4배? 최소 거리는 어차피 지구에서 보나 달에서 보나 똑같다고 보면 4배 정도의 사이즈가 다르게 보여야겠죠. 그러면 엄지손가락이 이렇게 있고 이랬으면 지구에서 달을 가렸다면 이 4배만큼 달에서 지구가 관찰이 돼야 합니다. 그러지 않을까요? 그렇다면 사람 없이 여행 중인 탐사선 중 지구에서 가장 멀리 떨어져 있는 탐사선은 어디에 있으며 그곳에서 본 지구의 모습은 어떨까? 1977년 나사에서는 태양계를 탐사하기 위한 목적으로 무인 탐사선 보이저 1호, 2호를 발사한다. 태양계의 행성들이 최적의 위치에 모이는 175년에 한 번 돌아오는 시기에 맞춰 발사된 보이저 5는 그네타드 행성들의 중력을 타고 아주 빠르게 우주를 여행한다. 현재 이들이 위치해 있는 곳은 지구에서 각각 138AU, 114AU 떨어져 있는 곳이다. AU라는 거리 단위는 지구에서 태양까지 거리를 기준으로 한 것으로 1AU는 지구와 태양 사이의 거리를 나타낸다. 보이저 1호는 현재 지구와 태양 사이를 138배한 거리에 있으며 40년째 쉬지 않고 여행 중인 이 탐사선. 이 보이저 5는 태양과 지구의 거리, 요게 1AU라고 말을 하나 봐요. 네, 그러면 이 1AU는 약 150만 킬로미터인 거죠. 1AU가요. 자, 그리고 얘는 보이저호는 40년째 지금 태양계를 관찰하면서 멀리 날아가고 있습니다. 그리고 이 40년 동안 이동한 거리는 138배. 요 AU, 태양과 지구상의 거리를 138배만큼 이동한 거죠. 자, 어떻게 이동을 했느냐? 보통 이제 태양열을 이용해서 이 배터리가 충전이 되고, 그리고 이 보이저호가 이 관측도 해야 되고 카메라도 돌려야 되고 어떤 컴퓨터를 움직이려면 분명히 방전을 하고 있을 겁니다. 배터리를 사용하고 있겠죠. 자, 그러면 이 40년 전에 탑재된 배터리가 지금까지 작동이 되고 있다는 얘기네요. 우리 핸드폰 지금 사용하면 1년, 2년만 지나도 핸드폰 배터리 수명이 반에 반 막 이렇게 떨어지면서 하루도 못 가는 경우가 태반인데, 이 40년 전에 얼마나 배터리 기술이 좋았을까요? 지금이야 리튬이온 배터리라는 게 존재를 하고 그래도 모질라는데, 그 당시에는 분명히 납을 많이 사용했겠죠. 저희가 오토바이 배터리라든지 자동차 배터리도 그 당시에도 배터리는 있었기 때문에 분명히 납으로 되어 있는 배터리를 사용하고 있을 겁니다. 아무리 용량을 큰 거를 갖다 놨다 해도 일단은 이 태양계 안에서는 태양 이외에 어떤 빛을 발광하는 물체가 없잖아요. 그쵸? 그런데 지금 저희가 지구까지 태양이 오잖아요. 태양이 와서 이 태양열을 사용할 때도 구름만 조금 껴도 이 태양광 충전이 되지 않습니다. 그리고 각도도 엄청 잘 맞춰야 돼요. 그런데 이 빛이 지구까지의 거리에 138배나 떨어져 있는 곳까지 이 빛이 도달하려면 이 빛의 세기가 굉장히 약할 겁니다. 그렇죠?
그런데 이 빛이 엄청 약한 거를 태양광 충전 패널을 통해서, 그것도 40년 전에 만들어진 태양광 충전 패널을 통해서 아직도 충전이 되고 방전이 되고 있다. 이건 저는 이해가 아예 안 갑니다. 네, 만약에 진공 상태여서 일정한 예를 들어서 동력을 받고 가만히 놔둬도 그 동력 때문에 움직인다고 쳐요. 진짜 그냥 쳐요. 이렇게 같다고 칩시다. 그건 그거고, 그러면 어떻게 임무 수행을 하냐 이거죠. 컴퓨터 어떻게 돌리고 어떻게 카메라 찍고, 이 말이 됩니까? 일단 말이 안 된다는 거. 일단은 과학이, 우리는 이걸 증명할 수 없기 때문에 이럴 것이다 라는 것을 거의 사실화 시키면서 뉴스나 언론에 보도를 하고, 그것을 저희는 아무 생각 없이 받아들이고 있는 겁니다. 그렇죠. 자, 태양과 지구 사이의 거리가 1AU인데 그게 150만 킬로인데 그거를 또 138배만큼 떨어져 있는 곳에서 임무 수행을 하는 보이저호. 40년 전에 최첨단 배터리를 장착을 하고 지금 현재도 임무를 수행하고 있다. 만세. 여러분 만세 한번 부르시죠. 최종 지구에서 가장 멀리 떨어져 있는 물체다. 이 탐사선에서 지구를 바라보면 지구는 어떻게 보일까? 전설의 과학 다큐멘터리 코스모스의 제작자이자 자연과학을 대중화시키는 데 일생을 바친 칼 세이건은 1980년 나사의 보이저 팀에 원래 계획이 없었던 제안을 한다. 보이저 1호가 태양계를 벗어나기 전에 카메라의 방향을 뒤로 돌려 지구를 찍어보자는 제안이었다. 이 제안은 당시 굉장히 무모한 것이었다. 원래 계획에도 없었을 뿐만 아니라 과학적으로도 무의미한 짓이었고, 카메라 렌즈를 지구 쪽 방향으로 돌리다가 태양이라도 바라보게 되면 카메라 렌즈에 심각한 손상을 입을 수 있었기 때문이다. 대부분의 나사 전문가들은 이 제안을 거절한다. 그 당시 돈으로 9천억 원이 들어간 보이저 프로젝트에 모험은 하지 않는 것이 옳은 것 같았다. 하지만 세이건과 나사의 몇몇 전문가들은 카메라를 돌려 지구를 한번 바라보는 것이 과학적 의미를 넘어 인류에게 얼마나 큰 의미를 줄 수 있을지 잘 알고 있었다. 그로부터 9년이 더 지난 1989년 해왕성 탐사까지 마치고 본래의 의무를 다한 보이저 1호는 세이건의 제안에 호의적이었던 우주 비행사 리처드 트룰리가 나사 국장으로 자리하게 되면서 드디어 카메라를 지구 방향으로 돌릴 수 있게 된다. 1990년 2월 14일 발렌타인데이에 일어난 일이다. 보이저호는 처음으로 카메라를 돌려 지구를 촬영한다. 이 사진이 바로 40AU에서 바라본 지구의 모습이다. 저 파란색 점, 스마트폰 스크린에 묻은 먼지만큼 작아 보이는 이 작은 점이 우리들의 지구다. 이 보이저호가 1차적인 임무 수행을 다 마치고 나서 카메라 각도를 돌려서 지구를 관측하게 됩니다. 자, 과연 이 빨간색 띠는 무엇이고, 그리고 요 지구는 혼자만 빛을 내고 있을까요? 왜 빛을 내고 있을까요? 빛을 낼 수 있는 이유가 있나요? 자, 보이저 2호가 태양이 이렇게 있고요. 그리고 뭐 이렇게 지구가 있습니다. 그리고 보이저 2호는 태양의 반대 방향으로 지금 탐사를 떠난 거죠. 그래서 해왕성 근처에서 지구를 쳐다봤다고 합니다. 자, 혹시 지구가 이쪽에 있을 때 쳐다봤으면 이 지구는 보이지 않겠죠? 그리고 설사 여기 있는 지구를 쳐다봤다고 가정합시다. 카메라 각도를 지구 쪽으로 돌렸습니다. 그러면 왜 태양은 관측되지 않을까요? 이 뒤편으로, 이 점 뒤편으로 이 태양이 엄청 빛을 쏘면서 있어야겠죠. 그리고 그 빛을 받고 있으면서 태양 충전을 해야 되기 때문에 이 태양빛은 계속 비춰줘야 하는 겁니다. 태양과 반대편이나 다른 곳으로 날아가면 안 되는 거죠. 지구가 있다면 화성도 있을 거고 목성도 있을 건데 왜 이들은 빛을 반사하고 있지 않을까요?
같이 빛을 반사하면서 이런 데 있어야 되겠죠. 태양도 당연히 반짝반짝 하고 있어야 되고요. 또, 자, 여기서 우리가 이제 태양을 보면 지구에 입사하는 태양빛은 이쪽이 환해지는 거죠. 그죠? 근데 어떻게 반대쪽에서 바라보는 이 지구의 이쪽 면이 반짝반짝 또 보일까요? 지구는 혹시 스스로 빛을 내고 있을까요? 그러니까 말도 안 되는 개뻥들을 치고 있는 겁니다. 이걸 보세요. 이 빨간색 무리 안에 이렇게 지구만 혼자 이렇게 떨렁 이렇게 있습니다. 그것도 푸른색으로 보인다고 멘트를 하고 있네요. 먼지만큼 작아 보이는 이 작은 점이 우리들의 집, 지구다. 이 사진을 받아본 칼 세이건은 사진의 제목을 창백한 푸른 점으로 지었고 그의 저서에서 이렇게 얘기한다. The Voyagers were guaranteed to work only until the Saturn encounter. I thought it might be a good idea, just after Saturn, to have them take one last glance homeward. From Saturn, I knew. 달 뒤에서 본 지구, 나사에서 발표를 하고 있는 거죠. 이 달에 최초로 간 인간이 닐 암스트롱이라고 했습니다. 아까. 그러면 닐 암스트롱은 이 달에 와서 요 지구를 바라본 겁니다. 그렇죠. 그런데 손톱만 하다고 얘기를 했습니다. 엄지 손가락을 치켜들어서 이 엄지 손가락에 있는 손톱에 가려졌다. 자, 그렇다고 쳐요. 근데 그럼 이 사진은 뭐죠? 달 뒤에서 본 지구, 그것도 나사에서 가져다 놓은 이 사진, 이 영상. 일단 달 뒤편까지 갔다는 것도 신기하지만 달 뒤에서 찍은 영상이라고 하니까 관측을 해보는데 지구가 엄청 큽니다. 닐 암스트롱은 엄지손가락을 눈에 갖다 댄 거죠. 암흑으로 만든 거예요. 이걸 엄지손가락으로 이 지구를 다 가릴 수 있었을까요? 진실을 얘기하고 있었을까요? 닐 암스트롱이 엄지손가락으로 지구를 가렸다는 게 진실이라면 달 뒤에서 본 지구, 지금 이 나사에서 제공하는 이 영상은 거짓이고요. 그럼 나사는 거짓말쟁이인 거죠. 또 나사가 제공하는 이 영상이 진실이라면 실제로 달까지 갔다 온 그 닐 암스트롱이라는 사람은 영웅 취급을 받을 수 없는 거짓말쟁이일 뿐입니다. 아니면 둘 다 거짓이겠죠. The Earth would appear too small for Voyager to make out any detail. Our planet would be just a point of light, a lonely pixel, hardly distinguishable from the many other points of light Voyager would see, nearby planets, far-off suns. But precisely because of the obscurity of our world thus revealed, such a picture might be worth having. While almost everyone is taught that the Earth is a sphere, with all of us somehow glued to it by gravity, the reality of our circumstance did not really begin to sink in. 자, 이건 또 뭐죠? 아폴로 17호. 네. 우주 비행사가 찍은 그 얘기죠. 조금 전에 나사가 보여준 거는 이 지구가 엄청 컸습니다. 지구 엄청 크고 달이 요만했죠. 그러면 요 사진은 또 뭐예요? 이 달 표면에서 지구를 찍은 겁니다. 달 뒤에서 봤을 때도 엄청 사진이 컸는데, 지구가 엄청 컸는데, 달에서 이 지구를 찍었는데 지구가 너무 작은 거죠. 이 영상 올리는 사람들이 다 가짜네. 제대로 된 영상 하나가 없습니다. 왜? 지구 밖을 나갈 수가 없습니다. 그리고 지구는 이렇게 공처럼 둥글지가 않아요.
이 밀도라는 게 존재를 하기 때문에 이 밀도를 뚫고 우주로 나갈 수가 없습니다. 그렇기 때문에 이 허구맹랑한 이런 허상들만 지금 이런 사진이 공개되고 있는 거지, 언론 플레이에 속지 마셔야 됩니다. Astronauts on the last journey of humans to the moon. It seemed to me that another picture of the Earth, this one taken from 100,000 times farther away, might help in the continuing process of revealing to ourselves our true circumstance and condition. It had been well understood by the scientists and philosophers of classical antiquity. 뭐 뒤에 얘기야 더 들을 것도 없고 오늘은 여기까지만 하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. For the most part, don't have a clue. They don't want one or need one either. They're happy. They think they have a good bead on things. Well, why the big secret? People are smart. They can handle it. The person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. 1,500 years ago, everybody knew the Earth was the center of the universe. 500 years ago, everybody knew the Earth was flat. Imagine what you'll know. A couple of years ago, I was asked to do a Bible study group. I'm thinking Catholics don't do Bible studies, you know. And to do a Bible study group in Houston. I'm going, Catholics definitely don't do Bible studies in Texas. To do a Bible study group in Houston with a bunch of astronauts. Astronauts, oh, I could do that, yeah. So I wound up at a dinner evening of about 12 couples, all of them astronauts and spouses. One of the guys, half of them were Catholic as it turns out, so much for Catholics not doing Bible studies. One of the guys came up to me and said, you know, I just want to let you know, I believe in the absolute truth that creation was made in the 6 days just as described in the book of Genesis. And that's my religion. I just want to let you know that ahead of time. And I'm thinking, you know, have you actually read Genesis? Where it says the world is flat and it's covered with a dome and there's water above and below the dome, you know. Where does the shuttle go? How come you don't get wet? But then he told me a little bit more. He said, you know, before he was an astronaut, he was a test pilot. Test pilots, you don't want to have the habit of creatively reinterpreting their written instructions. And that's true of computer programmers, and that's true of engineers in general. These are people whose world depends on them literally interpreting the material that they've been given. And so to them, the Bible is just another owner's manual, because that's the way they view the world. Whereas in the ancient world, you know, what are the oldest books we have? The Iliad, the Odyssey, they're poems. They're books of poetry. And the world was interpreted in terms of metaphor and simile. And of course, the crazy thing is, science itself is metaphor and simile. Newton's equation for the fall of a rock due to the laws of gravity is a poem. It says the path of this falling rock is like the solution to this equation. It's not that they're the same thing. And you know, the sad thing of that statement about evolution being proved, evolution is not going to be proved. Nothing in science is ever proved. Science describes, it doesn't prove. I've got two really thick books on my shelf back in Castor Gandolfo. One of them is the Bible, and the other is a book by Misner, Thorne, and Wheeler called Gravitation. And this is, you know, about that thick, and it's all about Einstein's general theory of relativity. The Bible's 3,000 years old. The gravitation book is 25 years old. The gravitation book is out of date. It's obsolete. Science books go obsolete. They're supposed to. You know, 1,000 years from now, our science, our understanding of evolution, our understanding of the solar system, our understanding of the Big Bang is going to be completely different than what it is now, I hope. Are you saying, though, that then the problem is that on one level, science is dominated by these kind of fundamentalist techies who can't read a text other than in a fundamentalist way? There is an element of that. I wouldn't say it's dominated by it. Yeah. Because the funny thing is most religious people are not arch creationist fundamentalists. Most evangelicals are not. But those are the ones you see on TV. Wow. No, here's the difference. We can describe gravity. We can say what it does to other things. We can
we can measure it, predict with it. But when you start asking, like, what it is, I don't know. Trend we can identify if we look at the human history and human attempts to understand the universe. The one trend we could think of is that it never turned out the way we wanted it to be. And 20th century physics, there's still some things that we don't have the formalism to calculate. Is that it turns out for black holes, CE black hole is equal to CV black hole is equal to 0. From the perspective of particle physics, this is an incredible fine-tuning, because particle physics tells you that, which in turn is just proportional to the imaginary part of the Feynman propagator of the time-warp product of two Qs. But the optical, the matching. This one here. Right. So classical observables depend only on G retarded, and G retarded of omega looks like an integral of a plus over omega prime minus a minus. I have one more question. So this question is prepared for preface. The last week, an interview between a science journalist and Dr. Svetlana Vergundiga, and a world leader in exoplanetary and astrobiological research, surfaced in which the journalist presents a series of questions about classical physics and planetary science, which she, despite her unrivaled expertise in the field, did not answer even to her own satisfaction. The interview ended with her becoming a little discourteous and in a state of denial. So the question is, given the popular heliocentric model, what experiments do you know of that evidence that the Earth is currently moving at an average speed of 66,000 miles per hour, or Mach 88 in an elliptical orbit around the sun, or spinning at an almost twice the speed of sound, or moving in any way at all consistent with the proclamations of the widely accepted heliocentric model? I'm not an astronomer. Would that be a no? You don't know of any? Me personally? Yes. I'm not an astronomer. Is that a no? Okay. So the last one, the third one, I guess, in the interest of everyone's time. Okay. Can you think of any experimental demonstrations of gas pressure without a container, or adjacent to a vacuum without a solid barrier? So I'm not a statistical. Are you a physicist? Marginally. Okay. I'm on board. Can you think of any experiments today that we can do today that can distinguish gravity as a force as distinct from the effects of density and buoyancy and fluid medium? So I'm not a fluid mechanics physicist. Maybe, I don't know. You have to ask my advisor. I think you can ask the crowd. Opinion doesn't have to know. He doesn't have to. I just wanted to see if you knew anything. Because it's very specialized question that you're asking. You should go to, very specific. She retarded. Sorry, I cannot stay in a neutral hydrogen form. They have to be in an ionized form, and then. It would be the same particle effectively. Mr. Vachaspati or Dr. Yes. Vachaspati, he's recommended. So I've come to 2 or 3 of these cosmology colloquiums, Yeah. and I've asked these 2 questions, and he's recommended that I ask a cosmologist these questions because Okay. the physicist prior could not answer them. Okay. The first question is, and this is perfect because you do tests of gravity. Yeah. What experiment have you come up with that, or have you discovered or seen that evidences the existence of a force called gravity, which as distinct from the effects of density and buoyancy in a medium? What evidence there is for gravity? In the experimental.
as distinct from the effects of density and buoyancy in a medium. The fact that planets move around, lots of evidence. So I meant experimental evidence. So That's experiment. What's the independent variable in that experiment? Okay, I guess you could look at different samples. I mean, you can drop things in a vacuum. So things are more dense than zero. I mean, so a vacuum there's a zero medium, so everything's equally more dense. You can drop objects. As you just take a room, yeah. evacuate the air, and drop things, and then they all fall the same. Equally more dense than nothing, right? They're both equally. So it's distinct from the effects of density and buoyancy. Yeah. So gravity is a force that's it has nothing to do with density and buoyancy, right? It exists there whether or not. Yes, so when things fall in a medium, it's because they're equally more dense than nothing. In a vacuum, they're equally more dense than nothing. That's why they fall at the same rate. So the question is more as distinct from the effects of density and buoyancy. Yeah. If the answer, if no, that's fine too. I'm not sure I can add more than I said. Then the second question is, so your cosmology depends upon. So the second law of thermodynamics stipulates that you can't have a gas pressure system in the midst of a vacuum. Like a high pressure always goes to low pressure. Yes, that's true. So has it been brought up within the field of cosmology that the heliocentric cosmology depends upon a violation of the second law of thermodynamics? What is a heliocentric? The heliocentric model being around the Earth. Heliocentric means, or let's say the cosmological model assumed within the parameters of the general relativity theory, whatever you decide is the center of the universe. But normally you have gas composed stars in the middle of a vacuum. So yes, you're right. So if you have gas, it would expand into the vacuum. Absolutely. So do you know of any demonstrations of gas pressure in the middle of a vacuum without a solid barrier between the two? No. So would it be true to say that the cosmological model that underpins the assumptions of the popular cosmology, whatever it is, depends upon a violation of the second law of thermodynamics, which is not demonstrable? Because there is no. It's not like we're putting. First, the universe doesn't have a center. Well, yeah, sure. Whether center or not. And it's uniformly filled with radiation. So it's already equilibrated. So the gas has distributed itself throughout all of the volume of the universe. Okay, so is that possible to demonstrate, let's say, gas pressure adjacent to a vacuum without a barrier between the two? Is that demonstrable in any way? I'm not sure. Let's say I have a pressurized shoebox inside of a vacuum. I poke a hole inside that shoebox. Is there any way to demonstrate air not going into the vacuum and staying inside the box, as opposed to? I don't think so. As you, I think you're absolutely right. If you poke a hole, it will go out. I know. I can't think of unless you just put the shoe inside a very dense, much denser gas or something like that, or put it inside like water or something. I don't know. So it's true to say you can't have gas pressure in the midst of a vacuum without a solid container? Yes. Okay, so how is it the case that we have atmosphere on Earth without a solid container? Because it's attracted to the Earth. Via gravity, by right? The gravity. But why doesn't gravity hold air in the shoebox? Because the shoe doesn't have enough gravity. The Earth presumably does. Earth has a lot of gravity. The Earth is inside. And the shoe doesn't. So why doesn't Earth's gravity hold the air inside the box? Because, sorry. Why doesn't Earth's gravity hold the air inside of the shoebox, which is in the midst of a vacuum? Because the gas has pressure. So it has pressure and it just goes out into the vacuum. Sorry, I'm just saying. I have people waiting and I need to go. Got it. All right. You think supermassive black? So there you have it. Now you know what happens when you take basic flat Earth and thermodynamic and cosmological questions to top physicists and astrophysicists and cosmologists at various universities, whether they be that of Carnegie Mellon University in the case of Ira A. Rothstein, or in the case of Simon Fraser University, which is the home of Dr. Pagosian, a specialist in cosmological tests for gravity. When asked questions of the kind which should be very simple to answer, pertaining to gravity and gas pressure in a vacuum,
Professors of this high status either resort to snark, evasion, or are simply flabbergasted. 여기서 이게 무중력 상태가 된다라고 하는 건 무슨 뜻이냐면 중력하고 관성력을 더해서 0 된다 이런 뜻이 되겠어요. 근데 우리가 뭐 더한다고 할 때는 같은 것끼리 더하지 다른 것끼리 더한다고 했어요? 안 더한다고 그랬어요? 그러니까 중력은 실제 힘이고 관성력은 가짜 힘이라면 그 두 개 더해서 0 되겠어요? 안 되겠어요? 안 돼야 되죠. 그래서 0이 되려면 어떻게 0이 되냐면 중력도 진짜 힘이고 관성력도 진짜 힘이면 더해서 0 될 거예요. 근데 중력도 가짜 힘이고 관성력도 가짜 힘이면 어때요? 더해서 0 되겠어요? 안 되겠어요? 되겠죠. 사실은 일반 상대성 이론이 얘기하는 것은 중력은 가짜 힘이었다라고 하는 겁니다. 중력은 없는 것이다라고 하는 것이 일반 상대성 이론에서 알게 된 것이고 그냥 이런 거 가지고 알게 된 것이 아니라 사실은 그렇다고 하는 증거가 많이 있습니다. 우리 그래서 그 어떤 증거로 우리가 알게 되는가 하는 것을 우리가 다음 시간에 공부할 것 같은 생각이 들어요. 그래서 관성력과 중력은 본질적으로 똑같다라고 하는 얘기는 중력은 가짜입니다. 뉴턴이 잠깐 실수했다라고 하는 뜻이 되겠어요. 근데 Well, we have the theory of gravity. Gravity keeps you on this floor. Gravity attracts everything around its vicinity to create gravity around the Earth. Or, as we say in our astronomy courses, when we teach our kids, gravity sucks. Gravity sucks evenly. It pulls everything to the center. But then Einstein gave us a different picture. Gravity doesn't suck at all. We tell our students, we lied to you. Gravity does not pull you to the floor. Space pushes you down. Why are you sitting in your chair today? Does gravity pull you to the floor? No. There is no such thing as gravitational pull. We lied to you. The space around you is warped, and space itself is pushing you down into your chair, and that's why you're sitting in your chair today. Why are you sitting in your chair today? Does gravity pull you to the floor? No. There is no such thing as gravitational pull. We lied to you. There is no such thing as gravitational pull. We lied to you. Yes, there was several experiments in the 1800s. Dominique Arago, Armand Fuseau, Augustin Fresnel, but one of the most famous was the Michelson-Morley experiment in 1887. Tell us about that. Well, they used light beams to measure whether the Earth was moving, and they found that there was no movement. The Earth has to be moving 30 kilometers per second to complete its annual revolution, and they found out that it wasn't moving in a very precise. Michelson could have calculated it to 1/100th of what he got in his experiment. That's how sensitive his instruments were. What did the experiment involve in terms of apparatus, so we can get a concrete understanding of well, what they if found? the Earth is moving around the sun, and we shoot that light beam in the direction that the Earth is moving, okay, and then we shoot another light beam perpendicular to that, well, the one that's in the direction of the Earth's movement should be impeded in some way if it's moving through space, whereas this one's going perpendicular would not be impeded. Why not? Because it's not going through space. It's just going north and south. Okay? And what they found, they expected to have a 30-kilometer difference between these two light beams. There was no difference. So the natural interpretation, and even Einstein admits this, Mach admits this, Born admits this, the natural interpretation is that the Earth isn't moving. So how do we get out of that? Well, you invent special relativity. And now you say, well, the reason that light beam wasn't affected when it went toward the motion of the Earth is because the apparatus shortened. Huh? Yeah, Michelson's apparatus shortened as it was going with the Earth in its orbit around the sun. Wait, you're telling me that the contraction of mass was invented to explain away the results of the Michelson-Morley experiment? Yes, and that's what my book will tell you, and it's been admitted by all the scientists. Well, isn't there any experimental confirmation that as you approach the speed of light, there's a contraction effect? The impression is that there's all kinds of experimental confirmation. That was invented. There's no proof to it. Yes, all the physicists will tell you there's no proof. Not that I'm surprised, you understand. Yeah. I know what the scientific community is capable of in terms of mass deception. Evolution is a mass deception.
but I wasn't aware that they don't really have any even purported scientific confirmation in terms of physical measurement. Yeah, nobody Contraction effect. Nobody measured a contraction, but they put it into a mathematical formula called the Lorentz transform, and it's probably the most famous equation used in physics today. Does anyone expressly admit that, hey, we have to come up with this contraction effect because otherwise we're stuck with emotions? Yes, the very guy who invented it. Tell me what. Heinrich Lorentz. Heinrich Lorentz says, I don't have any other explanation to this experiment of Michelson-Morley unless I contract the apparatus. Otherwise, we're going to have to believe the Earth is standing still in space. Only one tiny detail had eluded the experimenters. Physics at the time, including Maxwell's famous equations for electrodynamics, was based on the assumption that space was filled with a substance, an ether through which light and other electromagnetic waves would propagate. But all attempts to directly measure the motion of the Earth around the Sun through this ether had paradoxically resulted in an apparent velocity of 0. The stage was set for one of the most important events in the history of physics, the Michelson-Morley experiment. 1887 Michelson-Morley experiment. If the Earth were moving through an ether, then a sort of ether wind would be created at the surface of the Earth. A light beam projected directly into this ether wind would be expected to move slower than a light beam projected across the ether wind. If we project the beams across a known distance and then recombine them, we would expect the two waves to be out of phase by an amount that would tell us the distance the Earth had moved. If the Earth is moving through the ether, then light waves going in one direction relative to us should travel at a different speed than another direction. It's like if you're in a fast-moving river and you're swimming along with the current, you're swimming much faster relative to the shore than if you're swimming against the current. So what the Michelson-Morley experiment was designed to do was measure the speed of light in one direction versus another direction to see how fast we're moving through the ether. And what it discovered was it's the same in one direction as the other. Michelson-Morley couldn't measure any effect of Earth's orbit, even though the assumption was at the time that that would affect the measured speed of light. The experiment failed to detect the Earth moving in or against the ether. The problem was serious. Although various solutions were advanced, in the end, science was faced with a choice. Either discard the ether or admit that the Earth wasn't orbiting the Sun. The Michelson-Morley experiment in the 1880s proved the Earth was stationary, and Albert Einstein claimed this was a serious embarrassment and intended to disprove it with his relativity theory, but later admitted that he had failed to do so. We are conditioned to think that the heliocentric model is scientifically superior to the geocentric model, but when we apply scientific reasoning, we discover that this is not true. Contrary to popular thought, the scientific community has disputed the heliocentric model for centuries, such as the Earth's curvature. According to the heliocentric Earth model, the Earth is 24,000 miles in circumference, and if one were standing at sea level, they should only be able to see less than 3 miles before the surface of the Earth curves out of view.
contradict everything that you've ever learned in public schools. All of your science teachers, what they told you about Antarctica, it was caught on film, and it was released to the public. Released to the public in a 1948 documentary called The Secret Land. 1948. What an interesting year. The film was backed by the United States Navy and documented firsthand by the Byrd expedition to Antarctica. It wasn't until years later that this information was memory hold. But it still exists. And in this video clip, you can see it for yourself. You can hear the narrator describe the warm water Antarctic oasis that's full of coal and other vital minerals. Watch. Unger leans forward in amazement. His eyes have caught a sudden and unbelievable change in scenery. The universal white is turned to chocolate brown, dotted with blue. A cameraman goes into action. 300 square miles of land without snow. Land that might be in New Mexico or Arizona. Pictures alone will prove Unger has discovered a warm oasis in the shadow of the pole. It is for such supreme moments as this that men brave the hardships of exploration. The astounding, undreamed of fact is that they are over a chain of warm water lakes, whose shores, except for small patches, are free of ice and snow. Commander Unger circles the largest lake in sight, 5 miles long. He comes in to make a landing. Water temperatures must be recorded. Samples taken. He finds the water fresh, and temperature 38 degrees Fahrenheit. On the shores are vast deposits of coal and of minerals of the utmost importance to civilization. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous So job. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Well, we've found enough coal within 180 miles of the South Pole in a great ridge of mountains. It's not covered with snow, enough to supply the whole world for quite a while. Well, that's the coal. Now, there's evidence of many other minerals. We're pretty sure there's oil. Now, that coal shows the bottom of the world. Now, by far, the coldest spot in the world. Where that coal is gets 100 below zero in winter. Well, it was once tropical. So we think there's oil there, and there's evidence, probably uranium there. The gyroscope. This basically simple, yet ingenious device proves the flat Earth. How so? Well, observe this mechanism once set into motion. At once, it resists any attempt to change its set orientation, maintaining its original spin axis, regardless of whether one changes the orientation of its outer frame. It is precisely this feature which allows it to be used in gyro compasses, serving to maintain directional bearings in ships, aircrafts, and other vehicles. Yet, on a spinning ball Earth, the orientation of the gyroscope would shift a whole 15 degrees per hour, simply to account for the rotation of the Earth beneath it. Still not convinced? Well, what about the obvious drift around its third axis in an airplane, as it courses around the 3D ball Earth? In reality, whenever any attempts are made at measuring any detectable shift in bearing, they fail, as any well-calibrated gyroscope will always faithfully point forever in the same direction. Just as in the example of Foucault's pendulum, said to demonstrate the Coriolis effect, these are just verbal anecdotes weakly attempting to enforce the globe model by being repeated so often matter-of-factly by people who have never observed any data to support their claims, whilst all observable experiments consistently demonstrate otherwise. So investigate the subject for yourself and ask
questions. Housed in a rectangular frame, the machine shows data on both sides. In front is the larger dial, showing the 365 days of the year according to the Egyptian solar calendar. Inside, a second circle shows the 12 signs of the zodiac. By turning a handle, one could position the two hands to indicate, for each day of the year, the exact position of the sun and moon, and a small sphere indicating the phase of the moon. In order to guarantee its exactitude, whatever the day or year chosen, a dial on the back of the mechanism shows the metonic cycle, which reflects lunar and solar cycles over a period of 19 years, corresponding to 235 lunar months. Above this, another spiral dial indicates eclipses of the sun and moon. The handle was used to advance the pointer to determine when the next eclipse would occur in the Saros cycle. As these operations were connected by the interlocking gears, the actual date of the eclipse showed on the other dial. How did the Greeks manage to devise a mechanism to reflect such complex and irregular data as the lunar cycles? The question also intrigues today's specialists in fine watch. When I look at the people who signed the Antarctic Treaty, and all the nations that were down there doing whatever they were doing signed a treaty, and I believe it was 1958 or somewhere thereabouts, saying, nope, nobody can stake a claim to Antarctica, and if you're going to go down there, you can only go down there for scientific reasons under carefully restricted guidance, but it's not a free-for-all. Nobody can just, hey, I'm going to go check out Antarctica and do a high jump of my own. No, can't do it. It's the only treaty that's all these countries have signed and never broken and completely agreed on. It's the only one. What treaty is there that everybody's agreed on? We're being kept away from it for a reason. They have some scientific bases there, and literally it's controlled by the military because they don't want you finding out what's beyond. During 3 voyages lasting 3 years and 8 days, Captain Cook and crew sailed a total of 60,000 miles along the Antarctic coastline, never once finding an inlet or path through or beyond the massive glacial wall. So the other question is, well, how come ships don't go off the sea if it's flat? How come ships don't fall off the edge? Well, here's why you don't fall off the edge. It's a 200 to 300 foot high wall that is the border that Scripture says is keeping everything in. Nothing's going past that. Because they don't want you finding out what's beyond. Personally, I think the unconquered South face is the only one worth scaling. It's a 20,000-foot sheer wall of ice, but that's never stopped me before. Risk? Of course I'm aware of the risks. Thank you for your concern.
He's out, boys. We're going that way. We're just traversing. Is there a helicopter coming at us now? Are we late? I don't know. Just travel. Just go. Just go. You sent out the chopper. That's a drone. Is it? That's unreal. Now, like I said, these guys were nowhere near the 60th parallel. I'm just giving you an idea of what happens when you reach the 60th parallel, which is maritime waters. Anytime you enter maritime waters, this warship right here, not this specific one, whichever one is patrolling that territorial boundary, will turn you around. Now, let's say you can make it past this territorial boundary of the 60th parallel. Also remembering that you can only make this trip 3 months out of the year before the ice fields start closing in. So let's say you can make it that far and somehow get close to the 80th parallel, which is where the Royal Navy icebreaker will be on guard and patrolling. And now, let's just say you can get past that bad boy. If you do, then you have about 5 or 6 foot of ice that's frozen on top of the ocean water that you have to break through. And you have to break through miles of that ice before you even get to the real ice wall. Personally, I think the unconquered south face is the only one worth scaling. It's a 20,000-foot sheer wall of ice, but that's never stopped me before. Risk? Of course I'm aware of the risks. Thank you for your concern. So let's say if you can get past all the ice on the ocean and make it to the wall, then you have to find a way to get up the 200-foot wall, okay? Now, let's say you can get past all that. Then what you have is an ice desert that just goes on and on forever, filled with mountainy terrain and temperatures that are 150 degrees below zero. Now, if you can somehow make it past all that, you might find the firmament.
blue sky ice, feminine ether material. See the shadow reaching the bottom of the sink. See it? Just move it around there to make sure. See that floating? The ripples, you can see that. Now watch what happens. I'm going to place, as God did, a vault in the body of water, which is the great deep. God placed the firmament. Now do you see the top of the salt? Watch what happens. It starts to lower down. Do you see it? A little bit of air escaped. But do you see that? You see? So look, when I take this lid off again, the cap should be dry. Did you see it rising up to the surface again? Watch, it'll go down again. Watch, see it dropping, going down, going down, going down, going down, going down, going down. Okay guys, just a quick explanation here. The three suns effect in Antarctica, just as the experiment here shows, when the light is really close to the edge, you see the reflex on the right and on the left. Just as it happens in Antarctica, when the sun is circulating over Antarctica and it's really close to the dome, which covers our Earth, that's when you see the three suns effects. Теперь у нас три солнца всходит. Раз, два и три. Вот так вот бывает на севере. Аж, блядь, три солнышка. Okay, so what you're seeing here is a printout from Wikipedia. And remind you, I'm describing the firmament. There's something called Operation Dominic, and if you look at the right, you see that explosion at the right there? That explosion on the right, it says Dominic Chama. I want you to keep an eye on that. You see that? So what happened is, if you look at the last sentence in the first paragraph, it says, the Thor missile was used to lift warheads into near space to conduct high-altitude nuclear explosion tests. These shots were collectively called Operation Fishbowl. So what happened was the government, when they started making missiles that were powerful enough that they thought they could break through the sea of glass, they, during the Cold War, used the Cold War as a tactic for exploding high-altitude missiles to try and break through what they already knew was the dome on the Earth. And I'm going to prove all this to you that the government has always known that the Earth is flat. It lies to us through TV, through the media, through movies. It makes you believe the world is a spinning ball hurtling through space like a marble. They even called it Operation Fishbowl. Does that not make you feel any more like you're in
a flat Earth with a bowl on top. They called it Operation Fishbowl, and it was to shoot missiles into space because they thought they had the power to finally break through the firmament. And actually what happens, if you read the rest of the article, these missiles would hit up at a certain altitude, and then light would shine all the way to the other hemisphere. And the reason that was is because they were hitting that glass, and the glass was reflecting it all the way across the sky. It's not some globe Earth where they're just trying. Why would they just shoot a missile in the air to see how high it can blow up? Like, are they just playing with rubber bands? Like, they're doing it for a reason, and they called it Operation Fishbowl for a reason. And also their original name was Dominic Charma. And if you see on your packet, I describe what Dominic Charma actually means. Dominic is from the late Roman Italic name Dominicus, and it means belonging to God. And then that word Chama is a fixed, massive, irregular, inequivalent shell. So they originally called it the shell belonging to God, but then they just termed it Operation Fishbowl. Thank you for watching. Have a blessed engineering and physics, led the Sapphire project that studies the electrical sun. Both claim that the sun is not a ball of hydrogen fused in space and that heat is not released by the sun, but is generated by electromagnetic waves that hit the mesosphere, the stratosphere and finally the troposphere. The engineer and satellite telecommunications expert Jose Alfonso Hernando Abajon, it also states that the sun is cold and that heat is generated by electromagnetic waves that vibrate in the atmosphere. One proof that the sun is cold and does not radiate heat is that the closer we get into the atmosphere and we get closer to the sun, the colder it gets.
airplanes at 10,000 feet register temperatures of -5 degrees Celsius outside. If the sun were hot, the water would not freeze at a height of 30 kilometers. Experiments with weather balloons show the transported water containers at high altitudes. They return to Earth completely frozen. Above 10,000 feet, the temperature drops drastically, so if the sun radiated heat, we would grill inside airplanes. The sky is cold like the sun. The sun is a great source of energy and its surface is not as hot as official science indicates. The electromagnetic waves that produce light, heat and radiation are generated from an electrical source and continuous electrical processes. Electricity is the only source that could define the entire existence of the sun and the universe. The visible spectrum, or simply visible light, is only a small part of the entire spectrum of possible electromagnetic radiation, ranging from radio waves to gamma rays. Sunspots are electromagnetic vortices in their natural flow of energy. The sun has a powerful electromagnetic force that works interactively with the dome Earth sky system. The heat produced by the electromagnetic waves of the sun heats the water of the sea and rivers, heats and expands the air, produces breezes, winds and hurricanes. Its heat evaporates the water. The vapor, which is lighter, concentrates in the atmosphere, forming the clouds that float in the skies. Therefore, the sun plays a fundamental role in the climatic effects of the Earth and systematically influences the cycles of rain, winds and storms. The sun causes magnetic paths or fluxes as it travels on Earth, where hurricanes, tidal waves and earthquakes originate. This is because water is naturally diamagnetic, that is, water repels a magnetic field when faced with this force. This water repellent effect explains the tides in Earth's oceans. The sun implies a positive electromagnetic energy that causes low tide and the moon implies a negative electromagnetic energy that causes high tide. Sea salt increases the ability of water to produce electricity. The sun's interaction with seawater acts as a great power plant. About 71% of the Earth's surface is made up of water. Therefore, the electromagnetic properties of the sun and the moon act like two giant magnets, altering their water level up to 17 meters above the sea surface. 안녕하세요. 교과서의 거짓말. 태양이 증명합니다. 태양이 머나먼 우주에 있다면 구름을 통과한 빛은 직선으로 내려옵니다. 그럼 태양이 하늘 안 가까운 곳에 있다면 구름 사이로 퍼지는 빛살은 부채꼴로 퍼지겠죠. 이건 뭐 상식입니다. 근데 왜 과학은 태양이 1억 5천만 킬로미터 먼 우주에 있다면서 현실에서 보여지는 태양은 가까운 하늘 안에 있는 것처럼 빛이 부채꼴로 퍼질까요? 태양은 우주에 있는 게 아니라 하늘 안 가까이에 있다고 피타고라스가 삼각 측정법으로 말하고 있잖아요. 제발 둥근 지구 환상에서 깨어나시기 바랍니다. 마칠게요.